Dos. דני, שומעים אותך כאן בכיכר, אתה בשידור חי בכיכר החטופים, יש איזה משהו שאתה רוצה, איזה מסר להגיד כאן לכל המאות שהביאו לכאן בשעת בוקר מוקדמת כדי לשמוח איתכם ולהתרגש איתכם? אני יכול להגיד להם משוגעים, מה אתם קמים בבוקר? אין לכם מה לעשות. תודה לכל אחד שהגיע. דני, זה יום ראשון שאתה לא בכיכר נראה לי. אחד הימים, כן. אני בדרך כלל בכיכר ומחבק את כל האנשים שמגיעים. אני חושב שכפי שעם ישראל מגיע לכיכר, מגיע לעם ישראל שמשפחות תסיינה עם ישראל, חיבוקים, נישוקים, הכל אנחנו צריכים לקבל באהבה. דני, חיבוק גדול אומרים מכולנו כאן. ותודה רבה. תודה לך ושיקות. נסיעה טובה שתהיה. אנחנו רוצים לעבור לעוד כמה עדכונים של הדקות הללו. איתי בלומנטל, אתה מצטרף אלינו. איתי, בבקשה. כן, טלי, אז... לוי, לא הביאו לי את הגדרות, נו. There is another location where there is another location. There is another location, much more people over there, which is a plane down. There is a huge plane. Thank you.
το κάνεις τώρα. Γελάει σε αυτό, το κάνεις τώρα. Είναι ένα πανάκι, Οπα! Fine.
תיזהר, טוב.
Hello, how are you? How are you? Oh, nice to see you. Nice to see you again. Yeah, We were here last time as well, of course. Yeah, Yeah. How are you? Very well, very well. I'm very excited. It's a very exciting day. Means historical. Historical, you're right. No, a very difficult site. This occasion. I think it's It's an important day. It's a monumentous day. So,
Oh, I don't mean to be rude. Just want to get your name again. Stamos. Okay, great. And I'm Mia, remember? So we're going to be here. Today our point is mostly here. We're going to be able to film the helicopters from there. I'm not moving. I'm staying here. Great. You're doing the live feed perverters. It's already right. Yeah. Amazing. So at the moment we don't have any updates. Of course, if we have, we'll update you live here and we'll also send you messages from the press desk. And I'm going to be here with my commander Alma as well. She's also going to be walking around. And that's If you have any information that you told, just give me. So at the moment I'm just walking around to see where everybody is. Mia. Yeah. Very nice to see you. Yeah, it's nice to see you again. It's very exciting. Stamos from work. Stamos. Let's get with you here at the moment. Yeah. The one you can see. Oh, that's great. Thank you. I have to be here a while.
come see you later.
Carly Dunham has become a member. ثبته على البلاطه حيطلع، ما فيش شيء اثبت عليه فوق. هي على ترايبل قاعد، بس الترايبل حيطير، مش في هواء بيطير لحاله تحت. على الفاضي انا مثبته على الحجار، ماسك الترايبل بالحجار. كيف؟ هذه
فيش حاجة أثبت فيه. هذا أنسب إشي تقريبا، أنا هي أكتر حاجة وأنا مثبته. هي هيك الجاية الصورة. مش هذا خلص ثابت. هاي خلص سبت. أنا اللي كم عشان أبلغ ماشي كم ماشي.
שנמצאת בשיחה, עם תלמיד שבא שנמצא במתחם ברעים, שלום לך. איך אתה מרגיש? No, I mean, the least for the second אז תגידי לי איך את אוהבת את זה. דורון? מה אתה ניבא? אמרו לך בידיים? כדי לדבר, שבנו יהיה גאה בו. תספרי לי על המאמץ של זה, והם הגיעו לשם ממש ב-5 בבוקר, נכון? הם הגיעו לשם ב-5, הם יצאו לשם ב-5:30 בבוקר, והם... החלום שלו זה שהבן שלו יראה אותו עומד על הרגליים. כן, זה החלום שלו לראות את הבן שלו. ושהוא יעמוד כשזה יקרה על הרגליים, ושהוא ידבר ושהוא ישמע אותו מדבר. אחרי שנתיים של תקווה וזה סוף סוף יקרה. המשפחה שמחכה לו בריא. תודה רבה לכם. ابعد روح طالعه
هنية الزيت صباح الخير يا ابو لحظة معتز معتز خذ الشاب هي معك مصور صباح الخير باشا رمضان صباح الخير باشا صباح الخير الو شو اسمه يلا بنصير حاضرين ماشي الو معه قول حاضر ماشي يلا حاضرين حاضرين لقيت اجيب لك الدفاع المدني برص ميه حاضرين يلا حاضرين ابو جمال خذ يا صاحبي انت مصور الثاني تفضل هذا بدي اطلع هوا خلاص يعني انا اخذ صوره يعني قال لي بطلع لا تيجي جنبي تعال على الأستاذ والله تعال على الأستاذ ابو ليه منارة يا ابو منارة ابو جمال طب وين نقعد تتعبنا وين نقعد حاضرين يلا يا اسمع سلام الله يا كبير سلام الله قول له يا اخي اخبارك زمان عنك ابو يبيض طلع يوم التسجيل حد الله ولا ما سبق لا حاضر ماشي والله على شوي احسن فاين هوا تفضل روح وصف انت على عشان تقرا كاميرتك عن السيد يلا لا في مشكله احسن لك لا تقول كاميرتك جديده بدي اعرف الف يلا على راسي انزل انت
يا دكتور. طيب ايه؟ واحد طب ماشي بدي اصبت لك اياه. اسمع ادخل هواء خلاص. ابو كريم ابو كايا هيك احسن هيك تمام. ممتاز اسمع المدني برضه. لا لا الرجة انا هوا الرجة معرضة. انا بتاع مين هون؟ والله لا مش هو عمل حاجة بس كاميرته من نوع الضبلية. شغال البيت شراب؟ يلا بدله يا احد بطاريات خليه قريب عليه. من دون تحريك احنا في اول النهار عدم شغل بس انا فاهم انا حنزل بس ايش ابو كريم؟ كيف الصوت؟ البكره احسن لك.
راكب الارز. قيموا هذا. لا بعينك الله يا عمي. كبير ورا باشا كاس الفور كيف والله. طلع كيف الصورة ثانية. ايه لونه حلو انت احلى والله. بس عشان تطلع من الفروة ده ولا بعد كمان كيف السكيب بالسكيب هذا عشان الزرزات نصبح تحس او غير
خليه لاعب وراي يرجع ورا الدرج عاملين ذاك قدام بس انا هوا تلفان ساحبين صورة راسك بين صباح النور حبيبي سلامات الله يسلم حالك يا رب يسعدك. وين التسليم عند السياج على البصرة. تعال انت وين منصة التسليم او اللي عاملين البركسات هذه هتشوف وسطنا حاله. لا يا زلمة ايوه مطرح جوا يا زلمة خش ناصر جوا في ايوه عند الصحافة خش جوا بقول لك وين بركسات التسليم. تمام جاهز كل حاجة طالعين هوا. Okay, hello everybody. Testing, can you hear me?
محمد ابو عبيد قناة الاقصى. Status quo has become a member. Hear you 5x5 at DD Cyprus 1 click. Thank you, Stamos. حاجة Thank you very سخنة. much for the Okay, come to is all right. So a big moment today. We all been expecting for the last 2 years of this conflict war. So 20 hostages alive supposed to be released today. Let's see. Hopefully everything goes smoothly. I was let as knew before that. Red Cross is already on the site for the first hostage. At the first hostage release site 5 minutes ago. So it looks like it's going to take some time to release all of 20 of them. Hopefully they will release all of the 20 alive. And also there's another in exchange for releasing 20 alive hostages, Hamas will release Hamas is expecting back 250 Palestinian prisoners and more than 1,700 detainees, as they call them. So you can guess what they are, those detainees. So it's just 250 Palestinians and the other side's detainees, 1,700 detainees. I like how they word them, you know. So hello everybody on the chat. Hello to my mods, Original JJ, Wow, I saw here before, Pamdangelo, Crystal, Kali, Kadurato, all the members, thanks for joining. New members are welcome to join, new people, welcome to join. When we reach 1,000 likes, I will give five memberships free. So we're at 165 likes right now. Please smash that like button. 1,450 people watching right now. So we can easily reach 1,000 likes, even if half of them just click on the like.
Osher donated 6 Israeli new shekels through Super Chat, blue heart emoji, Israeli emoji, blue heart emoji, Matan, Gali, Zev, Alon, Eitan, Guy, and Omri. اسمع جماعة بعض احنا ما Oh, my microphone was off. I just realized, turn off by mistake. Yeah. Okay, so I was saying before, to myself, I guess, Trump is expected to arrive in to address the Knesset today. He's already there in Israel. We have on the camera 7, on the top left corner, it's Khan Younis. We have 2 cameras in Khan Younis. And camera 3, the next one is in Gaza City. Camera 5 in the hostage square in Tel Aviv. Camera 2, it's a mixed feed, so it's going to be changing from time to time to different feeds, showing what's most important at that moment of the hostage release. Right now it's in Khan Younis. It's actually on the left side, from what I see now, on the left side of the Nasser hospital. So it's an area we've been streaming a lot. Just not this part of it, usually. It's on the left side. When the camera go more on the right, you will see that it's Nasser hospital there. And camera 6, it's in the base, military base in Reim, Israel, where we'll see the helicopters will be transferring the hostages. They will transfer them there first. Usually they transfer them in Reim, Israel for first checkup with the medical doctors, military doctors, or I don't know what they use in medical staff. And after they transfer them from there to Tel Aviv and to their families. Usually sometimes they let the families in Reim, Israel, they let the families see the hostages before. Okay, camera 2, usually hummus used to make, collect much more people. We see very few people today there. Usually they used to be like a big show for them. So I don't know if it's because they been dismantled or it's just they try to, follow Israel's orders not to do big show and stuff like they've been doing last times. But all those people there, it's, the ones that we see, either they are really Hamas or they could just be any people dressed up as them, just to show that they still have power. لا بطلة تنزلي شرقي العق كثير حراق كثير حراق. I'm glad we'll be able to help Carly. Thank you all for being here. Thank you all for being part of this family. We are on stream 1462 of this conflict on the Maticam stream. Of course, we have been doing many single camera streams, so I don't know how many there are, but on this channel we have about, I don't know, last time I checked was about 11,000 videos, mostly live streams. So yeah, it's been a long time. Before Trump arrived, he already declared that the war is over in Gaza. But as we all know, it's far away from over. This is not something that will be solved by like that. We hopefully will be solved, but we know that it's been a war that has been going on for thousands of years. The hatred is a lot. It's huge. So we don't know what we are seeing, what's happening. It's actually Israel is getting back the hostages. That was the most important, part of the reason they declared the war, and the most important thing for them to get the hostage back.
the live ones and the not alive ones. Hamas, of course, they won't accept defeat. They want to get back almost 2,000 prisoners. They will not accept defeat like that. They want to stay in power in Gaza. They don't want to give up the power. It's something Israel, it's a red line for them and for USA. So I believe it's, this conflict is far from over. But, okay, it's a good, let's say it's a positive beginning, releasing the hostages, finally, hopefully all of them. Hopefully no surprises this time. Hi Chihuahua Mama, haven't seen you for a long time on the chat. Hope you are doing well. Hello Sasha. Hello all the new watching us. On the Lucky Corner, on the members, all in the chat. As you know, it's a single camera, so for each camera on the stream, it's single cameras for various levels of membership. You can have them all one by one. From silver members to gold members to legendary members. Any camera on the screen, it can be viewed by members as a single camera on a different stream. On this channel, of course. All licensed cameras. خلال الإحياء الصليب الأحمر في غزة. سيتم استكمال تسليم الأسرى الأحياء الساعة 10 بنوب قطاع غزة. طب جميل. ما قالش. لسه الساعة 10 الساعة الآن. نعم سفيان، يعني هؤلاء السبعة سيتم فعلا مرور سيارات الصليب الأحمر سواء من منطقة محور نتسريم أو حتى من هنا من حيث نتواجد في الطرق من نتسريم. جرت العادة في العمليات التبادل السابقة أن تمر قوافل الصليب الأحمر بتأمين مشدد من حيث نتواجد في اتجاه منطقة كوسوفين ومن ثم باتجاه قاعدة رعيم، ولكن هذه المرة حتى الآن لم تعلن أو حتى لم تشير أي من الأخبار بالضبط من أي تم عملية التسليم أي اللاعبين تم في مدينة غزة. لربما المنطقة الجغرافية الأقرب على عملية دخول سيارات الصليب الأحمر من المناطق المحاذية لمحور نتسريم باتجاه المنطقة الشرقية للحدود، ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة لأننا لم نشاهد تحرك سيارات الصليب الأحمر في محيط المنطقة التي نتواجد عليها، ولربما يشير هذا الأمر لأن سيارات الصليب الأحمر الدولي كانت قد دخلت. Okay, let's see who they are. The 20 hostages, the alive one, are supposed to be released on this stream. Let me mute this guy. Okay, here we go. So let's see who they are. It's let's start with the first one. It's Alon Ohayon, 24 years old. It's a musician, a pianist. Okay. JJ, Dizzy emoji, donated $7 through Super Chat. Thank you DD, red heart emoji, red heart emoji, red heart emoji. Okay, let's make that switch. Okay, thank you very much, JJ. Thanks all for supporting the channel. So let's go back to see who the other 20 people alive, who they are supposed to be released. Hopefully they will be released. I don't know. I'm not to be optimistic about this, but every time Hamas surprises us with what they do. So hopefully they will release all 20 of them. So let's see. It's Alon Ohayon, 24 years old. Let's see their ages first. Ariel, 28 years old. David, 35. Avinatar Or, 32. Bar Kurpestein, 23. Elkana Bochpot, 36. Eitan Horn, 39. And sorry for my, if I'm not pronouncing well their names. Eitan Moore, 25. Eviatar David, 24. Galim Berman and Ziv Berman, 28. This is twin brothers from Kibbutz. Guy Gilboa Dalal, 24. Maxim Herkin, 35. Matar Angres, 22. Matan Zangauker, 25. Nimrod Cohen, 20. Omri Miran, 48. Rom Praslavsky, 21. Sekev Kalfon, 27. And Yosef Chain Ohama, 25. So most of them are really under 30 years old. The majority of them.
So the first one, Alone, I don't know which order they will release, and just for an article here I'm reading. It's Alone, it's a musician Chinese who was kidnapped from Nova Music Festival and dragged from a shelter where he was hiding among the wounded and dead. He says his parents, prominent advocates for the hostages return, placed dozens of pianos across Israel with the message, "You are not alone." In 2024, his mother, Idit Ohel, organized a concert for him on the Gaza border. She told NPR, "I know that he's alive because he was taken alive, and I know that he's alive because I'm a mother." The next one, it's Ariel, 28, and David, 35. These are brothers from Kibbutz who were attacked on October 7th along with their wives and children. While their families were afraid in early years, the brother remained in captivity. In July 2025, their mother Sylvia said, "I always try to stay optimistic because there's no other way. I just want them all home." Another one, it's Avinatan, 32. It's the second of 7 siblings, holds a degree in electrical and computer engineering and work in high tech. He was kidnapped from a Nova festival with his partner Noah Argamani, who was rescued by Israeli forces last year. Footage of their abduction showing Hamas gunmen separated them because defining image of the October 7 attacks. In March 2025, released hostages delivered a sign of life from him to his family. Next one, it's Bar Cooperstein, 23 years old, is the eldest of 5 siblings and family's main breadwinner after his father became disabled. Was abducted to Gaza while working at the Nova Festival. Passionate about motorcycles, he was last seen in a Hamas video in April 2025 alongside hostage Maxim Harkin. Another one, it's Elkana Pohpot, 36, who was working on the Nova Music Festival when he was abducted. Several videos of him in captivity have surfaced. The most recent in May 2025, 3 months ago. His mother told Galei Jahal Army Radio, "I don't want to hear any more talk. I just want to see the headline. We signed the deal. I'm exhausted from promises. I've lost my sanity, my optimism. My body can't take it anymore." Eitan Horn, 39 years old, was kidnapped from Kibbutz alongside his brother Yer, who was released earlier this year. And a former education professional, Eitan spent part of his captivity with Yer, and the brothers reportedly fled through Tunis during Israel airstrikes. Yer's release in February 2025 brought relief to the family, but left them deeply anxious for Eitan. Eitan, 25, the eldest of 8 siblings. He worked as a barista and dreamed opening his own cafe. He was kidnapped from the Nova Festival, where he worked as a security guard. Released hostages described him as a morale booster who even confronted captors on behalf of others. His family in Kiryat Arba has publicly opposed compromise deals with Hamas, arguing they endanger Israel's long term. Evaidar David, 24, he worked as a cafe shift manager and was planning a trip to Southeast Asia. He was kidnapped from the Nova Music Festival alongside his friend Guy Gilboa Dalal. In August 2025, Hamas released video showing him emaciated, digging his own grave. That's the one we saw with the digging his own grave. That's Evaidar. His own grave under the orders and speaking under to rest, urging the Israeli Prime Minister to agree to a ceasefire. The footage sparked outrage and dismay across Israel. Gali Berman and Ziv Berman, 28 years, they are twin brothers from Kibbutz, were abducted from the home on October 7. Lovers of soccer and travel, they ran a sound and lighting company together and had recently returned from a trip to Costa Rica. Released hostages report that as of February 2025, the brothers were alive but being held separately. The longest time they had ever spent apart, according to the older brother Lirano. Guy Gilboa Dalat, 24 years old, an animation and Japanese anime enthusiast who had planned to travel to Japan, was abducted from the Nova Festival on October 7 alongside his close friend Eviatar David. His brother Gal managed to escape in February 2025. Hamas released
A video showing them witnessing their friend's release. Release of a hostages reported that Guy endured severe abuse and starvation, leaving him in extremely poor physical and mental condition. Maxim Hergin, 35, it's an Israeli-Russian Jewish national, an immigrant from Ukraine, was abducted from the Nova Festival, where two of his close friends were killed. A father to a daughter in Russia and with a partner in Israel. He texted his mother, "I love you," the day he was taken and has had no contact since. In May 2025, Hamas released a video showing him pale and thin. His mother told the media, "Until I get my son back, I won't say thank you." The soldier was another one. It's Matan Angres, 22 years old. The soldier was captured. He was a soldier. When his tank was attacked by Hamas near the Gaza perimeter fence. A sports and soccer enthusiast, he reportedly endured abuse and interrogations by Hamas operatives, according to released hostages. His last known appearance was in a Hamas video released in March 2025. Matan Zagaweke, 25, was abducted from his home in Kibbutz, along with his partner Iliana, who was released in November 2023. The couple worked at the Kibbutz medical cannabis farm, and their home was among the first targeted by Hamas in October 7. Matan's mother, who raised him and his two sisters alone, have become a leading voice for the hostage families. It was named one of the BBC's 100 Women of 2024. Nimrod Cohen, a soldier taken from his tank during the October 7 attacks near Reim Kibbutz, close to the border with Gaza. He was 19 at the time. Hamas released footage of his capture, and the released hostage later confirmed he's alive through his poor physical and mental condition. A natural lover who enjoys hiking and video games. His mother Vicky wrote on social media after the ceasefire, "My child, you are coming home." Omri Miran, 48 years old, is the older one, I guess. Yes, the older one from the alive ones. A shiatsu therapist and a head gardener at Kibbutz, was abducted from his home in Nahal Oz on October 7, 2023, in front of his wife and two daughters. Hamas later released footage of his kidnapping. The ordered living hostage is still held in Gaza. His father, Danin Miran, has become a leading advocate for the hostage release. Speaking to NPR last week, he said, "I feel on top of the world and ask if my son has been born again." Rom Prousalis, 21, a soldier from Jerusalem, working as a security guard at the Nova Festival, was abducted after helping others escape, his family said. In April 2025, Islamic Jihad released a video showing him emaciated and in poor health. Contact with him was lost in July, but Israel's officials believe he's still alive. His parents have been leading voices in the hostage families movement. Last two, it's one of them is Segev Kalfon, 27. Kalfon was abducted while trying to escape Hamas gunmen at the Nova Music Festival, and Fredler told his family that militaries approached their car and seized Segev, a Tel Aviv finance student who had been diagnosed with severe anxiety just weeks earlier after a car accident. His mother feared for his death, saying he's been denied critical medication. And the last one, it's Yosef Chain Ohana, 25 years old, a bartender and an eldest son of a single mother. He helped support, loved cycling, camping, and hiking. He was abducted from the Nova Festival after risking his life to help others escape the attack. Released hostages later reported see him alive, and in May 2025, Hamas released a video showing him alongside fellow hostage Elgana Pashpat. So these are the 21s alive that hopefully will be released today. Thank you, Pamdangelo. Pam D'Angelo donated $10 through Super Chat. Prayers, folded hands emoji, to all hostages and families, red heart emoji.
ابو العز ابو العز اقطع. سلامات كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ انا عارف ايش اللي جابنا، ال10 ايام اللي جيناهم الله يسامحهم. ممتاز ممتاز غير الكيف. ليش؟ ايش يا ابو عبد الله؟ ايش يا ابو عبد الله؟ وينك كبير؟ كل خير. الزواجية عمل يا ابو العز. الزواجية عمل. So this is the latest news we got. 7 Israeli hostages. Let me see if you can hear me. Yeah. 7 Israeli hostages in Gaza are now handed over the ICRC custody, official involving the pressure to REUTERS. It just reported 4 minutes ago. Six minutes ago. 6 minutes ago, as before, first Israeli hostages transferred from Hamas armed wing to ICRC in Gaza. That was 6 minutes ago. So let's see the latest news. 15 minutes ago, no, 20, 15. Okay, 8:29. That's 5 minutes ago. The father of the hostage, Guy Gilboa Dalal, has told Israel's news outlet Haaretz that his son was handed over to the Red Cross, and in 15 minutes he's expected to be handed over to the NDF, and then he will arrive here. This is a dream come true. We are euphoric, very excited, and died to hug him. Ilan Dalal says. That's 5 minutes ago from the hostage father. So they are in the Red Cross. The first Israeli hostages transferred to the Red Cross. That's the latest news. So let's see, 298 likes. We are far from the 1,000 likes. 1,000 likes, I
I will give 5 free memberships out. So yeah, a lot of people in the chat. So we're about 1,666 at this moment, current on this stream. So yeah, smash the like button. We'll get 1,000 likes fast. If only half of you smash the like. Smashing the like button doesn't mean you support the hostage. It also mean you support hummus. Doesn't mean you support anything. Basically, you support the truth to come out. More people to come on this channel to see unbiased, uncensored live events as they are happening.
יהיה טרנד איזה חודשיים, אני אסתכל. יהיו פרזנט לך. למה לשים? אני משתתפת כספית. אני אהיה משקיעה, אני משקיעה. יש לי 240, 225. בוא לעבוד במפעל. So, latest news, 1,716 Palestinians from Gaza detained by Israel expected to be released
at Gaza's Nasser hospital. 250 Palestinians who had been serving life sentences in Israel prisons are expected to be released to the West Bank. And on the other side, Israel shekel gains 0.9% versus dollar as hostage release underway in Gaza. So let's see who they are. The hostages already handed over. It's okay. Here's still official confirmation from Israel military and the IC, but Israel military is widely reporting that these are the 7 Israeli hostages who have been handed over by Hamas and are now being transferred by the Red Cross out of Gaza. So their names are Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman. I think these are the twin brothers. Matan Angrest, Omri Miran, Alon Echal, and the guy Gilboa Dalal. These are the 7 hostages that are already been handed over to IDF, to the Red Cross basically, and after to the IDF. This is like a few seconds ago report. So let's see once again who they are. The first one, Eildan Mor. It's the 25 years old. He's the eldest of his 8 siblings who work as a barista and dream of opening his own cafe. He was kidnapped from the Nova Festival, where he was working as a security guard. This is Eildan Mor, 25. Galim Berman, and his brother Ziv Berman. These are the twin brothers from Kibbutz, were abducted on October 7, and they run a sound and lighting company. So they are 28 years old. It's Gali and Ziv. Matan Angrest. Let's see, Matan Angrest. Matan Angrest is 22 years old. He was a soldier, was captured when his tank was attacked by Hamas near the Gaza perimeter fence. 22 years old. And the other one is Omri Miran. Let's see, Omri. I don't find him on the list here. Where is Omri Miran? Omri Miran, he's the oldest one. He's 48 years old. He's a shiatsu therapist and a head gardener at Kibbutz. He was abducted from his home on October 7, 2023, in front of his wife and 2 daughters. So he's the older one, Omri Miran. Let's see who's the other ones. Alon and Eichal. Alon Eichal. Alon, he's 24 years. Oh, Alon Ohel, that's the same one. Let me see here. Okay, I don't know. It says Alon Eichal. On the other it says Alon Ohel. There's another Alon. Yeah, must be that one. So Alon, he's a musician and pianist who was kidnapped for the Nova Music Festival. This is where his mother plays dozens of pianos across Israel with the message, "You are not alone." In 2024, his mother
organized a concert for him on the Gaza border. Alone Ohel. Yeah, it's one article says Alon Echal, and the article says Alon Ohel. That's why I got confused there. See, thank you for correcting. And the last one, it's from the 7 that already been handed over. It's Kai Gilboa Talal. Ale Gilboa Talal. Let's see. He's 24 years old. He's an animation and Japanese anime enthusiast who had planned to travel to Japan, was abducted from the Nova Festival on October 7, alongside his close friend Aviatar David. His brother Gal managed to escape. These are the 7 ones that they already handed over, as far as we know. I see a sign there from the Rose Square, Red Cross, Iguas Taxi. I don't know what that's supposed to mean, really. Red Cross or Iguas Taxi. Yeah. Probably they want to say that Red Cross, the only thing been doing is just to taxi. Supposed to give them medical attention, medical aids, help them with medical conditions. But on the since October 7, the only thing we saw Red Cross doing is actually transferring them from Hamas hands to IDF. So I guess that's what she meant there when she said to Red Cross it was taxi. So cam 4, it's Khan Younis, the top camera. Cam 3 in Gaza City. Cam 5 in Tel Aviv, Israel, Hosti Square. Cam 2, it's a mixed feed. Now it's in Khan Younis, next to the Nasser Hospital. And camera 6 is outside the Reim base, military base in Israel. That's where, from where we see the helicopters transferring the hostages from IDF. They will be transferred with the helicopters to the base, and then from there to Tel Aviv or to the other hospitals for medical treatment. Camera 2 on the left, we see plenty of chairs, mostly empty. It's like they brought them over. I don't know what to say, for a theater to start, for a concert. So let's see what the breaking news. We have the Israel confirms the handover of 7 hostages. This is a confirm now. Before we just have a speculation. Now it says confirm. According to the information provided by the Red Cross, 7 hostages have been transferred into their custody and are on the way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. The IDF is prepared to receive additional hostages who are expected to be transferred to the Red Cross later on. And Hamas confirmed that he has handed over hostages to REUTERS. Hamas has confirmed it handed over the first 7 hostages
just to the Red Cross, Israel official state Reuters. What's happening in our camera 2? Well, they're running for the seats. Let's take it. ظبط بس انت لاحظ لاحظ الصورة فرنسية فرنسية ايوه تتدخلش على شغلنا خشش على شغلنا دير بالك نعم طب انزل يلا تمرين فرنسية صار اضرب في الباص ابو عبد الله في الباص ابو عبد الله بدك موتور هاي موتور طب خذ الكابل ابو عبد الله معك أكبر من المناسبة الاتجاه والإشارة
Okay, camera 4. The ambulance. Okay. اسمع بلا مناره بلا حاجه اليوم فرنسيه قول له صورني تعال بطل تصورني هلو هذا امبارح ظليت من الفجر لهذا العشاء نتيجه دخل طالعين من دير البلع على الفجر وصلنا على كاظ عشاء ما الله برا على الله والله بعدين ولا بلاش خذ بالكهرباء من هنا ندبر حالك اطلع هواك. So the latest it's that we know 7 hostages have already been handed to the IDF and they're expected to be flown to the Reim military base in southern Israel. That's the Reim base. It's what we see here, camera 6. Camera 6, it's rather outside Reim Israel military base. Let me just move the number so you can see which is camera 6. I'll just make a duplicate of the number. Yeah, that will do.
Okay, we can see the UN, camera 6, going to the base. What about this guy? Live now, check. افوت عليك والله من هان افوت عشان الكاميرا انا خايف الكاميرا بدينا عاد والله بنزل ايوه والعز نزلنا وعجانا تذكروا الانتهاء تذكروا الانتهاء Okay, we see another UN car in camera 6. And the helicopter, camera 6, landing.
Okay, I'm looking at an article here saying it's about Nepali student not included in today's hostage release list. Nepal's ambassador to Israel has told the BBC that Israel authorities have said there are no signs that Nepali student Bipin Joshi, one of the hostages held by Hamas since October 2023, has survived. Khan Prasad Pandit told BBC Nepali that it's not clear where Joshi's remains can be retrieved. Joshi was studying agriculture in Israel under the country's Learn and Earn scheme. A close told to the BBC they were informed by Nepali and Israel officials that Joshi is not in the list of the 20 individuals who are alive. He said the family was hoping for a miracle. Thank you, Healing Myself One. Thank you very much. Appreciate it. Thank you, Osher. Osher donated 6 Israeli new shekels through Super Chat. Welcome back all the hostages, Israel emoji, folded hands emoji, blue heart emoji.
Thank you for the PayPal donation. Howling Coyote Cats. Thank you very much for the PayPal donation. Okay, we're getting drums soon stream. We just started on a stream of Trump traveling to Israel to address Knesset. The stream starts from the Ben Gurion airport. It's an overview of the Ben Gurion airport. Healing myself, one heartbeat at a time donated 100 Israeli new shekels through Super Chat. Deeply grateful for your live feed, it helped me through many hard nights here by Gaza. Thank you, Healing myself. I'm glad we've been of help. Thank you very much. Appreciate it. We're really grateful to feel like we've been helping people inside Gaza and out Gaza through the live streams, showing what's going on and clearing the cloud from the propaganda that's going on. Of course, as you know, the first victim of any war, it's the truth. So we've been very happy on this channel to be able to filter most of the propaganda, if not all. And just showing you live feeds 24/7 of what's really going on the ground.
and not how the media present it. Healing myself one heartbeat at a time. It's very deep meaning there. Killing myself, the whole title. Another positive sign of how important is this hostage release. I got it from Reuters before. The shekel, it's a 0.9 up against US dollar since this morning.
We saw a black van passing by. I believe we're done with the hostages in. Another new camera we have now. View of the hostages relative gathered to watch their loved ones being released. I will put it on screen. Five. New camera number 7. Costa. I think the camera 7, it's a family relatives of the Alon Ohel that they are watching. We have on screen on camera 7. Not sure, but checking on it. From other news site I see, they are talking about family and friends celebrate as they wait for the hostages to return. They are talking about family and friends of Alon Ohel. This I got from BBC. On REUTERS, they don't confirm which camera we're watching, and the camera is from Reuters actually. So.
Okay, we have a confirmation from IDF that the 7 hostages released have already crossed into Israeli borders. Let's say 579 likes. As I said, promised before, at 1,000 likes, I will give 5 free memberships. So please smash that like button. We can reach 1,000 likes very easily. Alright, we're now on camera 2 inside the car through the convoy, following the convoy. Sorry, Shaz, but the Freedom Flotilla just fighting for attention. That's all they are doing. ונשמח ביחד על הרגע הכל כך חשוב הזה שחיכינו לו 738 ימים, שנתיים שלמות. את התמונות האלה של הנשיא, משהו שהיה לו חשוב לעשות, את יעף הזה, את המחווה הזו לישראלים. צריך להדגיש, הדבר הזה לא תוכנן מראש, זאת אומרת, ממש ממה שאנחנו מצליחים להבין, אנחנו רואים את התמונות עכשיו מעל הים, וגם המטוס שמגיע ישירות לכיכר החטופים, הם דברים שלא תוכננו מראש, רק לאחר...
Okay, this audio comes from probably from a TV there, on the camera 7, while the others are watching. שידור חי עם תיעודים די נדירים מתוך המטוס עצמו שדובר את הבית הלבן. רק אז מחליטים שם בצוות של האיירפורס 1 מחווה עבור הישראלים. כך בחוץ, לילה בצפון. لا خليك حنين ودرني. صار اعتدال؟ لا بس خليك عيب يا عم. لا يا جماعه. هاي مدير سيارتنا متابعة على راسه عبد الله منصور. بس هاي مدير سيارتنا. انا جبت هناك. هو بقول لك هو كان حرس. מגיעה למחנה רעים, ושם הם יפגשו את המשפחות שלהם, את ההורים, את האחים, אבות ואימהות שממתינים להם כדי לראות אותם אחרי שנתיים שהם לא יתראו. זה דבר אחד. והדבר השני, אנשי הצלב האדום מגיעים בעוד דקות אחדות לנקודת החבירה השנייה, שם ממתינים 13 חטופים נוספים. ואנחנו צריכים לראות שגם הפעימה הזו, שגם המסירה הזו עוברת בשלום, ושהדברים הללו כמובן קורים ללא תקלות וללא הפרעות. כמו שאמרת, הכל קורה במקביל. במילה אחת על המפגש שלהם עם המשפחות, אנחנו יודעים שהפעם אפשרו למשפחות להגיע באופן מלא למפגש ברעים. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה היה רק הורים או הורה אחד, אפשרו להם להחליט עכשיו אם הם רוצים שתגיע כל המשפחה או רק נציגות בודדת, באמת בשביל המקרה המאוד מאוד מיוחד הזה שקורה שם. כן, האיש שאחראי במידה רבה להבאת החטופים לישראל. אז עוד מעט נראה את הטקס. אז בנתב"ג, על קו הטלפון נתן לנו אבא של אורי, אחרי שגם הצלחת לראות אותו, ולספר לנו מה ראית. ראיתי ילד כפי שחשבתי וכפי שאמרתי מהיום הראשון, בריא ושלם, וזה אחרי שאני מכיר. אני חושב שזה השתנה הרבה. אחרי שאני אשמע אותו אני גם אדע אחרת, אבל פיזית הוא נעה 10. ספר לי גם, כן. חוץ מהטרנינג הג'קמה כזה שהלבישו אותו. אנחנו רואים את התמונה של ישי, רואה אותו גם עכשיו על המסך. כן. אז ספר לנו עוד קצת על זה, נעמים לטלפון. לא, הילדות כבר אחרי שראינו אותו, בסדר, ניתנה הוראה להורים של ישי להביא אותם כבר לבית החולים ולהיות ביחד. כן, פעם אחרונה שהוא ראה אותן, הן היו קטנטנות, הוא ממש הפסיד 2 לחיים שלהם. אני לא יודע אם אלפה תכיר אותו. אם אתה תכיר אותו? כן, הייתה עוד חצי שנה? אבל רוני בטוח תכיר אותו. כן. ותתנפל עליו. ותדעי כבר דני, תודה רבה ששיתפת אותנו בדברים האלה. העיקר שראית אותו, העיקר שאתה נראה בסדר. הוא נראה אורי שאתה זוכר. תודה לך. מסדר הכבוד הזה, שם בנמל תעופה בינלאומי. ניסית גם בעצם להשלים פה את המשימה בינואר להחזיר את כל החטופים וללכת לכיוון של מזרח תיכון אחר. זה יהיה המסר שנשמע עכשיו, זה השלב הראשון, אבל בוודאי לא האחרון. כלומר, זה הישג דיפלומטי הגדול ביותר שם. ונראה לי שכדאי להגיד גם עכשיו. רואים את התקציב האלה.
כן, זה התמונות שהוא רואה, יש שם תמונה בתל אביב, כל אדם שחושב שהוא לא יכול לשנות, שהוא לא יכול לקום ולשנות את המציאות. האנשים שליוו אתכם, אתם, המאבק שלכם, המאבק הציבורי להחזרת החטופים, כל זה היה מולן של נשיא ארצות הברית. ממש ככה. אני אפילו אקח אותנו רגע להתחלה. אני מזכירה שביום השלישי למלחמה, ב10/10 היו 5 מטרות. אף אחת מהן לא כללה את החזרת החטופים. לקח עוד כמה ימים, כבר מאבק שלנו, פגישה עם ראש הממשלה, השתנו מטרות המלחמה, שמנו את זה על המפה, שמנו את זה על השולחן, יש שם חטופים, צריך להחזיר אותם. ואנחנו רואים לכל אורך הדרך, בכל כך הרבה צורות, כי אנחנו רואים את הכיכר, רואים כל כך הרבה אנשים. יש עוד במקביל בהרבה מאוד מקומות בארץ, כמו באזור של הנובה, יש שם, הייתה כמות באמת גדולה כל כך של אנשים שהגיעו להתפלל הבוקר, ובהרבה מאוד צמתים. עם ישראל מראה ברגליים, בקול שלו, את מה הוא רוצה. אנחנו רואים במקביל גם את המסוקים שאמורים ברעים שאמורים לקחת את החטופים לבתי החולים. הרבה מאוד התרגשות, הרבה מאוד תמונות במשפחה שראו את יקיריהם, אבל עוד לא קיבלו אותם לידיים. זה הרגע החשוב של היום הזה, ואתם שם בכנסת ממתינים לנשיא טראמפ. תודה, יש שם איתנו. המתוודה שומעים אותנו בכנסת? נגיד שהתהליך מסירה אמור להתרחש, צפוי להתרחש בעוד כחצי שעה בנקודת החבירה באזור ח'אן יונס, ואנחנו ממתינים גם לשם, העין גם לשם, לא רק לעשייה. עכשיו 13 בידי צה"ל בדרך למשפחה, זה עוד 13. ואנחנו ממתינים לראות שגם זה עובד בשלום. המסדר יעבור לדום. מסדר דום! הממשלה כבר בסמוכות יחד עם בכירים נוספים בין הממשל האמריקני, השגריר בוושינגטון, וממש בעוד כמה רגעים נראה דונלד טראמפ מגיע לכאן, אחרי שבאמת היה לו חשוב שיראו מקבלים תמונות מרחבי הארץ של אנשים שמצלמים את האיירפורס 1 ברגע הזה. כמעט בכל מקום ברחבי ישראל ראו ב-20 דקות האחרונות את מטוסו של דונלד טראמפ באיירפורס 1, ובאמת יונה רגעים מרגשים מאוד. אני לא חושב להציע לעשות את הדרך לכאן היום, ואגב אנחנו מדברים על ביקור שלפי הזמנים היה אמור להיות 3 שעות ו-40 דקות, אנחנו כבר באיחור של חצי שעה, זאת אומרת שטראמפ לא יעזוב את הארץ ככל הנראה בשעה הזאת, ואנחנו רואים שממש מרגעים ממוקד מאחורינו המדרגות עם השטיח האדום מתחברות לדלת הכניסה של האיירפורס 1, ובעוד מספר רגעים אנחנו צפויים לראות את הנשיא טראמפ יורד במדרגות. כן, הנשיא הרצוג, ראש הממשלה, כבר נאמנים כדי לקבל את פניו. נגיד, זה ביקור של כמה שעות, מכאן הם אומרים למצרים, לפסגה שתיארך שם עם מדינות ערב, פסגה שישראל לא משתתפת בה, הוא לא אפילו עושה את הלילה במזרח התיכון, אלא ממשיך ישר חזרה לבית הלבן. כאשר אנחנו רואים את התמונות שמגיעות בבית הלבן, באיירפורס 1, הנשיא טראמפ יחד עם הצוות שלו צופים בתמונות ובשידור הזה שמועבר בכלל בכל העולם. הם צופים בשחרור של החטופים, בתמונות שלהם, הם מפיצים ברשתות החברתיות את הרגעים הדרמטיים האלה של כיכר החטופים, את הרגעים של קריאות האושר שמגיעות עם הרגע הזה בין מה שקורה כאן בלבד, כיכר החטופים ולרגעים המאושרים בבתים בישראל. אנחנו מדברים בדלת נפתחת ממש ברגעים אלו, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צריך לצאת מהמדרגות האלו ממש יעבור לדום. מסדר דום. יעבור לנוח. מוצלח. חושבים על התמונות האלה, רואים שהחלטנו שהנשיא דיבר כתב ביתו מייק האקבי השגריר כאן בישראל, יחיאל לייטר שאיבד את בנו בעזה ב-11 באוקטובר, 23 שגריר בישראל בארצות הברית. כולם ממתינים לאיש
אחד, שיהיה כאן 4 שעות, אבל יקבל תודה אחת אמיתית מעם שלם על העובדה שהוא דחף להסכם הזה. הוא אומר באופן ברור ביותר, זה סוף המלחמה. צריך לראות באיזה תנאים, צריך לראות שחמאס מפורז, הרבה מאוד שאלות פתוחות. אני מעברת לשם בכנסת. יונית, זו הפעם היחידה אי פעם שאת תגידי על ביקור של הנשיא האמריקני בישראל לפני כן המילה במקביל. זה לא יכול להיות משום מדינה אחרת שבא אצלנו? סליחה, אתה יכול לשתף לצופן בעובדה שאנחנו שאלנו את עצמנו מה יקרה אם בזמן נאומו לנסות לראות עם טראמפ איך אפשר תחת האילוצים האמריקנים שלא לחזור למלחמה עדיין להביא להזזת חמאס מהשלטון ובעיקר לפירוק חמאס מנשקו, וזה אתגר מדיני. גם להשבה של כל החטופים החללים, אנחנו יודעים שבהסכם על הנייר יש הקמה של מנגנון שאמור לאפשר שיתוף של מידע כדי לאתר את כולם ולוודא שכולם ישובו, אבל זה ברור שאלה שני האתגרים הדרמטיים, קודם כל להשלים את השלב הראשון, להשיב את כל החטופים החללים שלמיטב הבנתנו לא יושבו לצערנו כולם לחיק משפחותיהם לקבורה ראויה כאן בישראל, ומהצד השני באמת לאפשר את שלב ב', את אותו פירוט של חמאס, את אותו שלטון אחר ברצועה, וגם את אותו חופש פעולה צבאי שישראל הייתה רוצה לשמור לעצמה ככל שתימשך פעילות של חמאס ברצועה. על כל הדברים האלה יצטרכו לדון גם הנשיא וראש הממשלה נתניהו, כמובן גם בשארם, כל הדברים האלה על הפרק, אבל במקביל באמת רגע סמלי מאוד, אנחנו רואים את יחידי הסטרד נעצרים בקצה השטיח האדום, ממתינים לנשיא ארצות הברית שירד מהאיירפורס 1 ומשם ילקח בשיירה לירושלים, לכנסת ישראל, לפגש במשכן עם משפחות חטופים, פגישה קצרה, או לפחות כזו שאמורה להיות קצרה, אבל שמענו, אתה יודע, נועב, בחודשים האחרונים, בטח בשבועיים האחרונים ביתר את טראמפ מדבר על משפחות החטופים, מדבר למשפחות חטופים, מדבר אל השומרים. אנחנו לא אנשים תמימים, ובכל זאת זה ממש היה נשמע שהלב שלו נמצא באירוע הזה, והמפגש הזה הוא בוודאי מפגש שיהיה לו חשוב, ואחריו, כאמור, נאום בכנסת אצלנו בירושלים. כן, בתמונה שאתם... אוקיי, אז כמו שאתם רואים ושמענו, גם מישי קיבלה שיחה מעמרי. גם מישי, נביא מירן, תיפגש עם עמרי בעוד כמה דקות. החיבוק הזה שלו כל כך חיכינו, גם היא, גם הוא. איזה רגע. ובמקביל טראמפ עולה על הרכב שרד, ייסע לכנסת, אנחנו נעקוב אחרי זה, אבל הכי חשוב, שהחטופים שלנו חוזרים היום הביתה. דווקא בגלל הראשונה המשוחררת והאופי האינטנסיבי שלו. כבר שמענו דברים מעניינים נאמרים למרגלות מטוסים על ידי הנשיא האמריקני ללא ספק. הנה, איציק, אנחנו אליך. איציק זוארץ שם ברעים. מה מרגישה? איך הוא נראה לך? מה ראית? זה הבן שלך. He's excited to listen. כמו אימא, לא היה לנו ספק. כן, הוא הכי דומה. תודה רבה. תראו, כן, אני שמחה ואנחנו נחזור אלייך. ירון מאוד מצטער שהוא לא עונה לך. כן, אני ממש מצטער. לא, אתה אומר, לא מעניין אותי. גם טראמפ, לא טראמפ, תעלי. רוחמה, תקשיבי טוב, כשהוא בא ואת פוגשת אותו, אז אני... I see news here. Trump to receive Israel's highest civilian honor. U.S. President Donald Trump will be awarded the Israeli Presidential Medal of Honor, the Israeli government highest civilian honor, according to the Israeli President Isaac Herzog's office. The award recognized Trump's effort and secured the release of 48 hostages held by Hamas. Herzog will inform Trump about the award during their meeting in the parliament later today. The medal will be presented in the coming months.
להיום תצא ב-10. הפעימה הראשונה ממש מתקרבת לרעים בדקות האלה. ברגע שנראה שהם חוברים למסוק, נעדכן אתכם. קצת בגלל נשיא ארצות הברית, האיש החזק בעולם שיגיע לכאן לכנסת ישראל, והמון בגלל התמונות שמשודרות ממש עכשיו. כאשר נשיא טראמפ יגיע לכאן, הנסיעה הכי מהירה שהייתה אי פעם מנתב"ג לכנסת ישראל בירושלים, בלי פקקים, אז אני חושב שחמאס יפורק מנשקו, ושכל הסיפור שרואים עכשיו של Camera 2 is in the convoy. I am President Trump or camera 3. ההבטחה הזאת, האם הוא יחזור להתחייבות ממסיבת העיתונאים עם נתניהו שנראית כמו לפני שנתיים, הייתה כולה לפני שבועיים, שהוא יאפשר לישראל to finish the job. מ-7 באוקטובר, עכשיו אנחנו בימים אחרים, בימים סמוכים, הם חוזרים והם צפויים לעבור כאן ממש בדקות הקרובות. Thank you, Mr. President. Thank you, Trump. הסכם שהושג עם חמאס, הישג מדיני אדיר שלו, במסגרת הניסיון שלו למצב את עצמו באמת כמנהיג עולמי בסדר גודל היסטורי, מי שמשכין שלום. הוא עשה את הסכמי אברהם עם האמירויות, ועכשיו הוא רוצה להיות חתום על מה שבעיניו זה הסכם שלום היסטורי שיוביל שלווה במזרח התיכון. ליאל, גם אם זה לא יקרה, לפחות מבחינתנו טראמפ מביא להסכם שמביא את חטופינו הביתה, את סיום המלחמה. ואני חושב שאחרי החיוכים ואחרי מחיאות הכפיים, נתניהו וטראמפ לא רואים עין בעין את הסיטואציה, ועל כך הם יצטרכו ללבן את הדברים. כן, ואתה יודע מורק, אולי לא סתם, או בטוח לא סתם, נשיא ארצות הברית בוחר להסיט מעט את המסלול של ה-Air Force One, וכן לעשות מה שמבחינתו מחווה לציבור הישראלי, ועוד לפני שנחת כאן לטוס מעל חופי תל אביב, מעל קו החוף של מדינת ישראל. הוא דיבר על הציבור הישראלי שיצא למאבק הזה. הוא מכיר ומבין. יש לי הודעה מדובר צה"ל ודוברות השב"כ. אלון, זיו, גלי, גיא, עומרי, איתן מור ומתן אנגרסט חצו עכשיו, מגיעים לרעים פובלים להורים שלהם, ומשם הם ייסעו לבתי החולים לפגוש את שאר המשפחות שלהם שמחכים להם. האחים של אנגרסט מחכים לו שם, ועוד חברים. ואיזה הקלה, איזה יופי, בדרך הביתה ממש, כבר פה. זה יקרה, המפגש הכל כך מרגש עם בני המשפחות שלהם. ודובר צה"ל כבר מודיע שהצלב האדום בדרכו לנקודת המפגש הנוספת בדרום הרצועה, בה יימסרו לידיו 13 חטופים נוספים. השיירה שנושאת את השבים
הבנים נשאבים לגבולם, הישר אל המשפחות שלהם. ג'ולי, אמא של בר, קופרשטיין על קו הטלפון. ג'ולי, ספרי לנו. המשפחות מקבלות כל הזמן טלפונים, מדברות עם הבנים שנמצאים עוד בשבי, ופנינו אל השחרור הבא של הבנים. מתי ואיפה זה צפוי להתרחש? מתחיל, הצלב האדום כבר קיבל את נקודת המסירה מידי חמאס ובדרכו. ההתארגנות בין מעשה הנקודה הבאה בפנים דרום הרצועה, שם לפחות לפי הדיווחים אמורים להימסר כל החטופים החיים של אותו, כלומר 13 במספר, ולפחות לפי הדיווחים שמגיעים מהצד הפלסטינית העליון. ובעצם לפני השחרור הזה, עוד לפני כמעט כל המשוחררים מדברים עם המשפחה שלהם. אני חושבת התקשרתי לגיבור טלפון עם חמאס איתנו בשידור, לדעתי. פשוט זה מירו, אני סימלתי על הספר. רואים את הנשיא האמריקני, הנשיא הישראלי וראש הממשלה צועדים על שליח האדום עם נחיתתו של טראמפ בישראל. אנחנו מקבלים עוד שיחה, אוקיי, ננסה את זה בהמשך. כפרה עליך, אלקנה בוקו! הנה גם ג'ולי קופרשטיין קיבלה שיחה מבעל שלה. כמה מידע יש להיות. אני יוזמת השיחה הזאת למשפחתו, והמשפחה באמת לא יודעת כזה אושר, ורואים גם את החיוך הזה לא מאמין שהוא מדבר ככה עם המשפחה שלו, ואולי מתחיל להאמין ולהבין. אין בעיה.
למשפחות ומעביר את הטלפון לבקשות המשפחות החטופים. הצלחנו לראות משפחות ומעביר לבקש לדבר בקשות המשפחות ולראות את החטוף הזה שהדברים זה מדברים של הפלסטר עם המחבלים שמעבירים אותם בשיחה משפחה שרוצים רק לבקש באמת להגיד מה שאתם רוצים והוא מדבר להם בעברית מבקש לדבר להגיד מה שאתם רוצים, אבל שאתם מבינים שחמאס יוצאים פה מביים אגב, הצלחנו לישיבה קושי ספרה שמדברות בסינרגיה, אנחנו לא הצלחנו ממש נראה בסדר, נראה לי שגם ראינו בחטפות רובוסלבסקי אפילו גם נראה בסדר, הייתה דוד ולצאת כל הספרה שאני חייב סליחה, אני חושבת את הקבוצה שחצאים משהו נראה בסדר, נראה לי שהטרור הפסיכולוגי של חמאס פה שמתקשר להם, לפחות אנחנו יכולים עוד לפני שהם יגיעו לכאן לראות שהם בסדר בימים נורמליים היינו רק מתארים את התמונה הזו לנתב"ג של נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל, אבל אלה כמו שאתם מבינים לא יתמתרו לי בשום צורה. דני וכן, כן, תכף נהיה מה שקורה כאן בכיכר, כי זאת אווירה שקשה מאוד לתאר אותה בכלל. יום עצמאות בחזקת לא יודע כמה, אבל הנה עוד שיחת טלפון שמגיע אלינו. שיחת טלפון חשובה במיוחד, אביתר דוד מדבר עליתם משפחתו כדאי. בואו נראה את השיחה. We want to tell you, thank you, Mr. President! ראינו לכמה שניות את אביתר דוד Thank you, Trump! Thank you, Trump! Thank you! בסדר יותר אבישי דוד. ראינו לכמה שניות את אביתר דוד. איפה נראה את אבישי דוד? מה קורה? כולנו מאוד דואגים בגלל הסרטון, ואנחנו נראה שם יותר טוב מהסרטון, נכון? מה אמרת לו? כולנו מאוד דואגים בגלל הסרטון, ועל פניו נראה שם יותר טוב מהסרטון, נכון? מה אמרת לו? אנחנו מקווים שיותר מאוחר נוכל לשפר אותו, להריח אותו ולנשום אותו. Okay, latest new Israel military say that the Red Cross is on its way for another meeting point in Gaza to receive more hostages. מתי זה אמור לקרות? מתי אתה אמור לראות אותו? מה אתה יודע? ואחר כך אנחנו מתקדמים עליו. תספר לנו איך הגבתם שם, אתה ומירב ואילי ואיילה. תספר לנו איך הגבתם שם, תודה ומירב. על המפגש עם הבן שלך הגיע הזמן, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים ברמב"ם. כמה דאגנו מלראות את אביתר דוד אחרי הסרטון המזעזע שחמאס שלח עם הפרסום המאוד מאוד קיצוני, ואיזה כיף לראות את אביתר דוד שהוא באמת היה אחת הדאגות הגדולות לאיך לחזרות החטופים. באופן של הסרטון שלך, והיו פה מחיאות כפיים סוערות, היה עכשיו נבחר לכל תפקיד שהוא מוצא במדינת ישראל. הגנטר של החלקה, שמעת עם ישראל חי, אנרגיית יצור באופן שלנו, נגרח כדורגל שישראל מביסה את נורווגיה, מה שלא קרה. סרטון של אביתר דוד וגם הלחמה פסיכולוגית שהם עשו כאן לאורך השבועות האחרונים נתנו לנו להבין כאילו עבד הקשר עם חלק מהחטופים ואתם רואים שכולם על העבד בכלל ההתנהלות של חמאס גם הסרטון ההוא שהוא וגיא דלבוע דלל המתינו בבן וראו את השחרור של החטופים האחרים, זה היה סרטון קורע לב. וגם היום טעינו מהבוקר איך חמאס דורש לנו תמונות של שחרור החטופים והבאה שלהם לצלב האדום. הם עשו את זה בדרך אחרת עם הסרטונים. אגב, אנקדוטה מעניינת. זה אומר שכל שחרור וההפקה שלו, אז הם אמרו, אסרו עלינו לעשות טקסים, אז עכשיו אנחנו נוקטים בדרך אחרת, והפקות החמאס
זה באמת אירוע שאנחנו לא יכולים לתרגל אותו. האנקדוטה מעניינת, גרים בזיו ברמן, אוהדים של מכבי תל אביב. המשחקים שלהם יושבים, זה כל משחק לכבודם כשהיו קצת טלוויזיה, בבקשה. זה השיחת וידאו המדוברת, השיחה עצמה. כן, זה לא יושב עכשיו. כיוון שלפעמים לי את הטלפון רק קוראים את ההודעות. They're watching a video. I think something about the video they're watching on the mobiles, probably on camera 7. I hope they're not watching us watching them. What's up? Στα ελικόπτερα. Αυτά είναι. Άντε, σου χάλασα ένα πλάνο, σου κοίταξα ένα.
I'm not sure now if these ones are just the one who dropped the seven horses already, or they're going to pick up the new ones. But no, actually the Red Cross already in Gaza side to pick up new hostages. Maybe these ones are going to transfer from there to these ones. Yeah, probably they'll bring him to Reim base. אחרי שהחלטתם לפרסם סרטון שבו באמת היה נראה במצב בריאותי קשה מאוד, בדיוק שמור, והיום את רואה אותו, אנחנו רואים אותו גם עכשיו את התמונה הזאת בצד שמאל של המסך שלנו. את קצת נושמת לרווחה, את נושמת אותו לידיים ואת נושמת לרווחה.
שנייה. איזה סג'חת, עומדת פה שתמרת. כן, טוב, תמי, אנחנו נשחרר אותך. תודה רבה שדיברת איתנו והלוואי שתראי אותו ממש עוד רגע. כבר ותוכלי לחבק אותו ולשמוע ממנו. אנחנו שומעים כל הזמן דרך השיחות האלה, ירון, דן, אמיר, אנחנו כן שומעים את החמאס מנסה להגיד, תשדרו את זה בחדשות. זאת אומרת, זה ברור לגמרי שזה חלק מהתעמולה, עדיין חלק מהשליטה שלהם, להראות את השליטה ולתת את השיחות האלה שלהם את הטלפונים שלהם. כן, אולי אמרת שבסיס את צה"ל הזמן, שאנחנו חושבים על הדבר הזה. תראי, חמאס יש לו את המניעים, את העולה שלו, מה שאנחנו צריכים להסתכל על זה, לא חמאס, צריכים להסתכל על עצמנו, חיים שמגיע רגע לפני שחרור, זה עוד פעם מקבע את המצב שלהם, צריכים להסתכל על זה בצורה הזו התועלתנית, המשפחות מקבלות איזשהו קדימון, רגע לפני שהן פוגשות, זה אפילו הכנה נפשית אחרת. בואו ניקח את הדברים החיוביים מזה. רואים את זה, שבילי, בביתר מדהים, שהתמונה האחרונה שראינו ממנו, הייתה תמונה ממש, ועכשיו אנחנו רואים רק יכולים לשפוט מה שאיננו רואות, אבל אפילו בסדר ביחס לעובדה שהם שנתיים, בוא נגיד ככה, מצב תקין יחסית לעובדה שהם היו שנתיים בשבי, כמובן שנצטרך לראות אחרי שהם יעברו בדיקה רפואית. יש משפחות שעדיין לא קיבלו שיחה כזאת, צריך להגיד, זה מטריד אותן כי היו כאלה שכן קיבלו וכאלה שלא, יכול להיות שיהיו הצלחות בהמשך. אני שמע שאני צריך לבדוק את זה עד הסוף, אבל לפחות משפחה אחת, צריך לבדוק את זה, סירבה לקבל את הטלפון בגדי גזע. סירבה, זה גם החלטה שלה, עוד רגע אני פשוט, זה בסדר, כל משפחה בהחלטה שלה, אבל בסופו של דבר, זה עוד לפני שאנחנו קיבל כזה נמות למתחום בראש, עומד בהסכם ולא עושה טקסים למרות שהוא מבין את המשמעות של טקסים ועומד בשחרור בזמן. אני חושבת שבמעלה היום אנחנו צריכים לראות במבחן הגדול באמת בנושא החללים האם הוא עומד במבחן, אבל בינתיים זה לא משנה, זה נראה לגמרי הזוי, השיחות טלפון האלה ושיחה נדודה לארצה, אבל בשורה התחתונה הם בסדר והם חלקם כבר בבית, בידי צה"ל ובארץ, וחלקם בדרך, וזה מה שחשוב. אם אפשר, רוחו של טראמפ פשוט מרחפת מעל כל העניין הזה. הרי בסופו של דבר, טראמפ הבין את מה שנשיאים קודמים לפניו לא הבינו. לא אובמה ולא ביידן. שאמר טונט ואובמה שהציע קווים אדומים. טראמפ כשהוא קצב 60 יום לאיראן ואמר, אם לא תעשו את זה, שערי גיהנום פתחו, נפתחו. כשהוא אמר על עזה, מלכבות גידול נתן תרמיות, נפתח. כשהוא אמר לא לישראל, סיפוח, הוא לא קרה. בסופו של דבר, זה משדר הגנה מוחלטת, וזה מה שרואים בעולם. ולכן, הנמות הגדול הזה, כשרים, לא פה בחור. כן, ואומרים ואלה שמשוחררים בפעימה הראשונה, ממש נמצא בדרכו לארץ, אישה, כולנו מכירים אותה, אשתו כבר ראתה תמונות שלו, ועכשיו בואי נראה סרטון שהיא מבשרת לבנות רוני ואלמה, שאבא תכף בבית. דוחות מהעניין, מה לכם? שמי יגיע בקרוב? אתם זוכרות שאמרתי שאבא הגיע בקרוב? אז אבא הגיע. אבא חזר עניין של רוני. אתם היום תראו את אבא. רוני לי. אז לצלחה אני רואה את השיוך. אתם עוד מעט תיסעו, וואי וצרתם כבר את החולצות. אתם עוד מעט תיסעו עם סבתא, דני, את יודעת שסבתא כבר לבית חולים שהיא הייתה אתמול בתל אביב. ועוד כמה שעות אתם תפגשו את אבא רוני. אבא חזר. רוני, אני שמעת לכם מסופרת נשמה.
כן, זאת אמישי ואיראן שמבשרת לרוני ואלמה כמה היא נלחמה ואיזה כיף לראות אותה סוף סוף מחייכת. אני שמה לב, אל תתבלבלו. אתה יודע, דני, וזה זמן לסגירת מעגל. תיזכר בשיחות שהגיעו אליך לאולפן בשמחת תורה ב-2023 של האנשים שהיו בממ"דים לחשו לך, אנחנו צריכים עזרה. איזה הבדל בין השיחות ההם אז לשיחות האלה עכשיו. ואני מקבל שיחת טלפון גם מראובן יבלונקה שחוזר מהאזכרה לבן שלו ממש עכשיו. זה לא מעכב את השחרור. Then only one job. זה בטוח תקדים ועדת מדינה. זה הרבה יותר חשוב. לא. שמלווים אותם מאז, עכשיו את הניצול גם קורא לזה אלישע רבי, וכמה אני מניחה שהם שמחים עכשיו לראות את אלון יוצא לחופשי, וכמובן משפחת אוהל שתחוקה קבוצות שהם הכינו לו כולם בקהילה, א' אוהל בעצם ולאלו כולם התארגנו למפגש הזה, והמשפחה של הזמן שאליה סיפר לי איך ככה מתוך שינה במנהרה כשהוא יושב הוא מנסה ככה לנגן עם האצבעות על הגוף שלו איך סיפר לי כל הזמן לנגן והמחבל שלנו הוא סנג להרישון ואחד הרגעים הספורים הרעיון של כמו שעשרים כולנו בימים הללו אנשים היו מגיעים לכיכר לנגן בשבילו להצליח והנה סוף סוף זה קורה ואף שהוא לא יוכל לנגן לו בגיטרה את השיר שהוא כל כך רצה וגם בוסם שואב הביאו לו ואת החולצה לאהובה שלו המשפחה כולה בשיא אחרי שיא אחרי שיא עם החזרה של האחים שלנו ארצה וכל כך חשוב היה לעשות את זה וכל כך חשוב שזה קורה חלק מהריבוי של המדינה הזאת אחרי שנתיים קשות, מדממות אנחנו עדיין בטראומה או תהיה לנו את הפוסט-טראומה אבל היינו חייבים את התמונות האלה להחלים כשאתה שואל את עצמנו, כשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו אומרים כבר שנתיים שזה הדבר החשוב ביותר אתה רואה את הפנים שלנו, שומע את הקולות שם גם את החיוך שלהם בדיוק יוצאים שם בשיחה הראשונה עם אבא ואמא ואתה רואה את התמונות ואת החיוך שאף אחד לא יוצא מהבית ביום הזה ואתה מבין שזה באמת הדבר שהכי חשוב לעם ישראל אנשים פה איתנו בבית אז זה חייב עם כל ההתרגשות והשמחה לפני חדרים ובשיחות מהורים משפחות שכולו אבל יבלונקה ששקע כבן שלו ב7 באוקטובר של ג'ון פולי שהבן שלו הרש נרצח שם 42 ישראלים שהיו חטופים אלי שרבי שהוא מעלה אותו, רואה אלי את התמונות של אלון
אלי, אני מניח שראית את התמונה של אלון עומד נמצא בחיים, הוא נראה יחסית טוב, ולמה שאספת אותו, מה יש לך להגיד? אני מקווה שבאמת בקרוב אלי אתה תוכל גם לחבק אותו פיזית ובאמת כל הגעגועים האלה שהיית ממש כמו אבא ודאגת לו והכלים שנתנו כדי להמשיך לשרוד ולדחיים שהיו אותו שם לבד והנה זה באמת ניצחון גדול גם בשביל אלון עצמו אבל גם בשביל הילדים שהיו איתו אני חושב שעשיתם עבודה פשוט מצוינת ואני בטוח שההורים של אלון גאים בכם Stamos, reporte. כדי לעשות על הרגליים ולעזור באמת אחרי 730 שנה וזה שגם ישראל זה לא שמח וזה השם שבשורות טובות מילה אחרונה אלי שלך τον κύριο Στάμο έχουμε ανά 2 χρόνια βγάζει μια φωτογραφία στο Ισραήλ, στα Χαμίσι. Μας βγάζει μια φωτογραφία. Ναι, δώσε. Σε λίγο. Δώσε μου όποτε θέλετε. אני גם אוהב אותך תודה רבה, תודה שדיברת איתנו, תודה שרון צלב האדום מגיע לנקודת החבירה עם חמאס במרכז הרצועה ולמעשה בדקות הקרובות נערכים להתחיל את ההעברה של 13 החטופים הישראלים האחרונים לחיים שאפשריים לשוב לארץ. לימוד חוזר! 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 ראינו סופות את גלי, עוד מעט נראה גם את טיבי וההתרגשות פה היא מעל ומעבר אי אפשר יותר. תחושת הקלה וכל כך הרבה זמן וכולנו תודה לתגיד את זה להודות וזאת ההתרגשות העיקרית, אנחנו פה בחברת המשפחה, כולנו פה עם החברים וכולנו חוד ניגוד עם דמעות בעיניים, דמעות של אושר. אני רוצה כל לחבק אותך, תראי. אני זוכרת שמכבית הדודה שלהם אמרה אחרי השחרור הקודם שהיא מאוד שמחה על השחרור אבל היא מאוד מקנה. ואני מניחה שהתחושות האלה ליוו אתכם ועכשיו יש, אתה אומר קודם כל הקלה. בוא נגיד ככה, יש הקלה מרגשת מאוד. ראינו אותנו בריאים, שלמים, מחייכים. ידענו שמנטלית הם חזקים מאוד. ועכשיו אנחנו מתרגשים בקושי האקטיבי. דנו להרים לחפשה אותנו, אנחנו נפגשו אותנו מכבית וניר, ואנחנו כולנו מחכים. תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו בכיכר איתכם להנבקר. ראיתי תמונות ראשונות של ורקופר שנפגש עם בני המשפחה שלו במחנה רעים, ואני מקווה שמצליחים. כן, באו, ואני מקווה שבתוך זמן קצר נעלה את זה ונוכל לראות את המפגש הזה, את הרגע החיבוק שלו עם אמא שלו. כן, שמענו את ג'ולי המאושרת באדם, שלא הייתה בטח מיד אחרי שהיא ראתה את התמונות האלה. כן, אנחנו כאן יונית ועם כמה
לדבר עם אליה כהן, שהיה כל כך הרבה ימים, ושבועות וחודשים ארוכים עם אלון אוהל. אליה, אלון בחוץ. יש לכם זבל. להשתכם כמה שיותר מהר ולראות את הבן שלו. אני אשלוח. אנחנו נספר. זה עוד לא דבר, זה ג'ולי שרואה אותו בטלפון ואח שלו ואבא שלו טל שיושב על כיסא גלגלים, עבר אירוע מוחי. ליווינו אותו גם בתהליך השיקום שלו כדי לראות את הבן שלו בפעם הראשונה ולעמוד על הרגליים. הם מבינים שזה לשלוח את זה כמו שביקשו מחבלי החמאס. סליחה, אנחנו איתכם שם בכיכר, קרן ודני. אליה כהן שהיה עם אור, שהיה עם אלון אוהל במנהרות. שלום אליה. ברור שראיתי. מה, איך הוא נראה לך ביחס לאיך שאתה זוכר אותו? תודה רבה אליה, איזה כיף שהגענו לרגע הזה, ואיזה כיף כאן בכיכר לראות את כל השיחות האלה בחזרה אליכם. אמילי דמרי איתנו, אחרי שראתה, אני מקווה אמילי את התמונות של גלי וזיגי. אמת, אני כאן איתכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ספרי לנו קצת מה עובר עלייך, אמילי. מה עובר עליי? אני עובר עליי של אמיתי. אפשר לשמוע גם שהקול שלי לא במיטבו אחרי צעקות רבות, חגיגות שאי אפשר להסתיר למילים. ובאמת ככה להגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לצבא ההגנה לישראל, לכוחות הביטחון, למשפחות השכולות ואיזה זכות ואיזה כיף שעוד ממש כמה שעות בעזרת השם אני אוכל להחזיק ולחבק את גלי וזיני בידיים שלי. זה לא להכין את תורה, זה שהכין את תורה שיצא לי בחיים, ואז לפני שעות בודדות אני עדיין לא הרגשתי שאני יכולה לחיות בחיים שלי כמו שהיה מגיע לי אחרי השם, ורק עכשיו אני יכולה להתחיל לחיות את החיים שלי מחדש. ואת בטח מחכה גם לשמוע מהם, הרי נכתבתם ביחד, אבל נפרדתם לא מהר אחד מהשני. נכון מאוד, אני מחכה לשמוע המון, מחכה להתעדכן מהם, יש הרבה מה לשמוע. אני עמד ככה ביני לבינם בחדרי חלקים. יש גם איזו תחושה שהקיבוץ מקבל בחזרה לידיו, שכפר עזה מקבל בחזרה לידיו את החטופים, החיים האחרונים שנשארו. אמת, זה מאוד מרגש את כולם, את כל הקהילה, זה משהו שמלווה אותנו. אנחנו כבר ימים חוגגים בלי סוף. הגענו לרגע הזה עכשיו, אנחנו פשוט באמת כולם, כולל כולם, ואומרות חלק בכיכר, חלק אצל המשפחה, חלק בשפיים, חלק באמת כל הפיצול הזה שנקרא מכל החסיבות של 7 באוקטובר, אבל עדיין לא שבו אותנו, נשארנו חזקים. וזהו, ואין, זה אושר, זה הכל רק אושר. זה באמת מדהים, אמילי, כי לא ראינו אותם בשום סרטון, לא ידענו איך הם נראים במהלך השנתיים האלה, ועכשיו שמסתכלים עליהם רק בעיניים לא מקצועיות, אנחנו לא רופאים, אבל הם עומדים על הרגליים ומחייכים. הם נראים בסדר. את מכירה אותם קצת טוב. הדבר שאמרתי לאמא שלהם, טליה כל הזמן, זה טליה, את צריכה להבין בראש שלנו שהם הרבה יותר חזקים ממה שאת חושבת,
וכשהם יחזרו את המיני הזה, והנה היום, כולם יראו את זה. לא רצו ממש אותו כשהם איתו החוצה וקצת תרגישו מה זה קלי וזריב. כולם יבינו בדיוק כמה דיברתי. יש שני אחים מיוחדים, מלאים בזה, בטוח, שכל מה שהם רוצים לעשות זה באמת טוב בעולם הזה, בין אם זה לקהילה, בין אם זה לחברים שלהם, בין אם זה ברגע הזה, ב7 באוקטובר שקלי יגיע אליי בלי לחשוב פעמיים. תכף כולם ירגישו ויתאמו מהם ויבינו במה מדובר וכמה עוצמות יש בשני האחים המטורפים האלה וכמה עוצמות יש באמא טליה שסחבה על עצמה את העול המטורף הזה תוך כדי שהיא צועדת את אבא שלהם. כן, נדמה לי שזה דומה לאיך שפתאום כולם הכירו אותך ברגע שיצאת ולמדנו כולנו לאהוב אותך ולקשר אליכם. לי תודה רבה שדיברת איתנו והשמח הזה. תודה ואנחנו נזכיר שממש עכשיו כנראה מתבצעת החבירה של חמאס לצלב האדום. אולי אפילו נוכל לראות תכף את התמונה שעוברת בשידור חי באחת הרשתות. הגיעו לשם רכבי הצלב האדום, 4 לפי מה שאנחנו שומעים בדיווחים, וזה אמור להתבצע ממש בדקות הקרובות, אם לא מתבצע כבר עכשיו. פעימה שנייה, שלפי מה שאנחנו מבינים כוללת 13 מהחטופים שהוחזקו כנראה באזור דרום הגבול. אז אנחנו מחכים לזה ויש לנו תמונה של גיא גלבוע דלל בפעם הראשונה חובר We also expect soon to see the release from the Ofe prison, the Palestinian prisoners, 250 Palestinian prisoners and 1,700 detainees. From Gaza, including 22 children, in the coming hours they should be released. Also, I just put on the chat some 7 high-profile names that Hamas demanded as part of the exchange, including Marwan Baghouti and Ahmad Shadat. Despite last-minute negotiations on Sunday, they were refused to be released by IDF. So about 2,000 prisoners would be released as part of this exchange. The reporters on the camera too, I hear them, they are Greek, speak Greek. One of them named Stamos is the one we got in the GAZA, which we all love, the way he's panning the camera and he's zooming in. He's now there, covering this event. Camera 2. And he's talking to another one person who is Greek. I don't know which one of them. It's I have many names here from live production. Okay, it's funny what they're saying. One is called Yanis, Stamos, I think. He told me, can you watch the things here? So I go to bring the car. He told him, watch him. He asked him, what you want me to do? I said, just watch them at least. Just sit and watch. Anyways. You are a reporter. You are the best reporter. The next step.
אוכלים ארוחת בוקר אצלי. מעולה שהגעתם, מסתובבים. לא, אני בת לבן. יש עוד איזה שעתיים. אנשים חסומים. לא. הם עדיין נסענו דרך השטח. גם אנחנו חסומת מעון. אתם אומרים שזה לא חכם לחזור? שם הכל אשכול, כאילו... הכל אשכול. לא, כאילו שם יש כזה עמדה של אשכול. ראינו, אנחנו בעוז, נו, בסדר, נמצאים לנו שעה. יאללה ביי. ביי. תביאו לי אוכל. מה שאתם מכינים, תכינו גם לי. אייל, אני סומכת עליך. טוב. You remove them actually, Shash. Which comment? You already removed them. I see 2 comments removed from you. Camera 3, it's the convoy where Trump and Netanyahu and many others from the Israeli government that are traveling, going to the probably to the Knesset, where Trump will address the Knesset, the Israeli Knesset. Obviously, they remove all the traffic. They remove all the traffic. There's no other cars on the road besides the convoy. For safety, of course.
So have we reached 1,000 likes? So I can release 5 free membership, let's see. 739 likes. 260 more likes. And I will give 5 free memberships on the chat. 5 random winners. So please smash the like button to reach 1,000 likes. It's 1,789 people watching at this moment. Should be easy, very easy to reach another 260 likes to reach 1,000 likes. Smash the like, subscribe, and press the bell for notifications when we go live. 24-hour live streams anyways. Yeah, that's the spirit. 200 more likes and I give 5 free memberships. Smash that like button. הדגלים שלכם מונפים. המלחמה הסתיימה במתכונתה הנוכחית, ואנחנו כולנו יודעים את זה. השאלה במה יהיה באמת בשלב הבא, ויש את כל הנקודות almost there, 160 likes more. It should be easy with 1,836 people watching. Just 160 likes more, I can release 5 free memberships. החטופים כולם, 13 במספר, עושים את דרכם עכשיו לחבירה עם כוחות צה"ל ברצועה, ולמעשה אין יותר חטופים חיים בידי חמאס. במעלה היום הזה גם הנאום שציינת, גם הפסגה ואחר כך גם המפגש של המציאות הכואבת של משפחות החללים שממתינות גם הן לאהובים שלהם, וממה שאני שומעת בחב"ד של צה"ל אומרים היום תם ולא נשלם, עם עיניים שנשואות קדימה לראות עד כמה משפחות יזכו להתאחד היום וכמה המאבק הזה עוד יימשך בעתיד. תם ולא נשלם. אנחנו רוצים לפנות למזרחי שנמצא למשפחה של נתן אגרס. Latest news, a convoy is waiting the second hostage exchange point in southern Gaza. Expecting the second release of Israel hosted by Hamas armed wing officially involved in the Sigma donated $5 through Super Chat.
Thank you for providing all this. It's really appreciated. Thank you, Sigma. Thank you for your support. Thank you very much. ספר לנו עכשיו, ראיתם אותו? ראינו אותו עוד לא נפגשנו, הוא עכשיו מתרגלים, ואני מניח שמראה בשעה 20 דקות הקרובות אנחנו ניפגש איתו ונחבק אותו וזהו, ונגיד את הציון שלו נגמר, הוא הגיע הביתה, הלכנו איתו, הכל יהיה טוב מעכשיו, זהו, ספר קצת איך המשפחה נערכת ממש לראות אותו, להתחבק איתו. אנחנו נפגשים מאוד מאושרים, אנחנו מחכים שהוא יצלם את המשלחת, כנראה המשלחת הקמה, לא יודע כמה זמן שהוא עושה, וזהו, ואנחנו נרוץ עליו ונחבק אותו, ונתחיל, אתה יודע, תחזור לחיים מחדש, נתחיל נצא מהקיום של השני באוקטובר. Camera 3, it's inside the Knesset now. I had waited for Trump's arrival and speech. רק שיהיו רגעים שמחים מעכשיו. אילן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. נראה לי מיכל זה מזכיר את הכתבה שצילמתי איתם רק לאחרונה, בני שנה וחצי, אבל אמר לך אילן, אני אדם שלא ידע לדבר 4 אנשים היה מפחד קהל. 880 likes, we need 120 more, so I can release 5 memberships. They go randomly to the viewers, well, most likely the ones who are watching on the channel. Not the members already, the ones who are not members, they will get free membership randomly chosen by YouTube. So let's reach 1,000 likes and I'll give 5 for free, 5 memberships. Thank you, Yvonne Yoni Escoli. Thank you very much. Escoli donated €2.49 through Super Chat, red heart emoji, reminder ribbon emoji. Every little super chat, every paper donation, everyone becoming member, they do have the channel to stay on. This is licensed cameras, which I pay for them, of course, and it's supported, sponsored, of course, and by all the members, by all of you, so we can keep these cameras rolling. Okay, camera 2. Let's see.
ההשתקה שלהן בוועדות, במסדרונות, והנה הן זוכות לסגור כאן מעגל שנשיא ארצות הברית, מי שהן רואות, האחראי המרכזי אולי לשחרור שלהם, מגיע לפה היום, יהיו משפחות ביציע, ראינו רבות מהם גם שורדי שבי. ואם אני יכול להגיד משהו על האחראים, טראמפ אחראי ונתניהו אחראי והמפגינים בוודאי מגיע להם גם... Also be transported to Israel. Police handout. חיילי צבא הגנה לישראל, אני מקבל תמונות מהבוקר של חיילים בלבנון אחרי 4 סבבים בעזה, של חיילים בעזה שמשקיפים, ואותם חיילים שלא רצו להפוך לסטיקר, אבל יצאו להגן על המולדת ולהחזיר את החטופים ולנצח את חמאס. Big van truck probably to transport the prisoners. Thank you, Kat. Have a nice rest. ועוד יום היינו בתל נוף כאשר הגיע גלעד שליט. היה מרגש מאוד, אני חושב שלא מרגש כמו היום. עברנו פה באמת רמות אחרות, אבל יש לא מעט אנשים עם דאגה והחשש שהעסקה הזאת עלולה לגרום לנו להיפגש עוד כמה שנים בתנאים קשים שוב עם חטופים בעזה. אז כשאנחנו אומרים, רואים את הכותרת שלה חיכינו 2 פחות יום, על פי התאריך העברי, אין חטופים חיים בעזה, אני חושב שזה החוב שלנו לדרוש מההנהגה שלנו, לדרוש מהצבא שלנו ולדרוש מעצמנו שהמדינת ישראל תעשה הכל, לא רק כדי להחזיר את חטופים הביתה, אלא כדי למנוע את היווצרות המפלצת הזאת. Okay, 13 hostages on their way back to Israel. That's the latest report we got. Second group, 13 hostages. 13 alive. באותו רכב, מה שאומר שגם הנשיא טראמפ בכנסת ישראל. לא, עוד לא. אתה רואה רעמה, אבל היא לא בהכרח רעמה ולבנטית. לא כתומה כמו שזה. רעמה בלונדינית. אז אנחנו מדברים רק כדי להסביר, הכנסת עכשיו סגורה ומסוגרת. היה צריך ללכת קילומטרים ברגל למי שלא הספיק כמו דפנה, או לתסך לתפוס מונית. אבל מה שמעניין הוא, הם נמצאים עכשיו בקומת הכניסה אל המליאה. הנשיא ייכנס, אנחנו כבר באיחור של 3 דקות לתחילת הנאום המליאה. כמובן יהיה עיכוב יותר משמעותי, מה שאומר שגם ההמראה תהיה מאוחרת יותר וגם הפסגה בשארם תתחיל יותר מאוחר. אבל הנשיא אמור להיכנס לכאן. עכשיו, רק כדי להגיד, אני לצערי זה כן מספיק כדי לזכור את הנאום הקודם. כל פעם שנשיא ארצות הברית מגיע לכאן, המעצמה הגדולה בתולדות העולם, ומביע את החברות שלו עם מדינת ישראל, זה רגע שהשערות צומרות. עכשיו עוד יותר. בגלל שהחברות של טראמפ לא התבטאה רק בהחזרת חטופים. אנחנו הספקנו לשכוח את זה, התבטאה בלהטיל את הפצצה הגדולה ביותר שידע העולם על המתקן הגרעיני שנועד להשמיד את אזרחי ישראל. הוא סייע באיומים לפתוח את שערי הגיהנום על חמאס. נתן את כל ההגנה, רבע מכל מערך ההגנה האווירית העולמי של ארצות הברית הלך על הגנת שמי ישראל במלחמה האחרונה באיראן. שלא לדבר על הסיוע, ובמובן הזה לראות את נשיא ארצות הברית טראמפ מאשרר את הידידות שלו ואת החברות שלו כאן, זה דבר אני אגיד לך את האמת יונית, אצלכם באולפן יש יותר זמן שידור, אבל אני לרגע לא מתחרט שבחרנו שנינו להיות פה ולראות את ההיסטוריה הזאת מתרחשת מקרוב. וצריך לומר, טראמפ גם בחר בכנסת מסיבה מסוימת, הוא זמן לנאום בחקיקת חטופים, אנחנו יודעים גם שהוא אוהב ומתלהב מהאהבה הזו של ההמון, ועדיין הוא בחר בכנסת, כי נשיאים קודמים שהיו ונאמו, עשו את זה בהקשרים גם של השלום עם מצרים, גם הסכם אוסלו, גם ההסכם עם ירדן, והיה לו חשוב להעביר את המסר שזה הסכם היסטורי. כרגע זה הסכם הפסקת האש, זה נכון, זה לא הסכם שלום, אין הסכם שלום בין ישראל לחמאס, אבל טראמפ רוצה למצב את זה כתחילת השינוי במזרח התיכון, כעידן חדש שיוביל להסכמים נוספים. אגב, לא כולם בקואליציה של נתניהו מקווים שזה... I'm setting up a new camera, not a mixed feed. מצפים לראות חידוש לחימה. The one we saw before actually was asking, it's from the exterior of a military prison, must be exterior of military prison of Kejiot, prison of Kejiot. Exterior military prison of Kejiot, where Abbas is carrying Palestinian prisoners headed to Gaza, is set to leave. ולכן איך מיישבים ביניהם, ובעיקר, ולדעתי זה העניין,
מה קורה בעוד חודשיים? הסתבר שחמאס לא יתפרץ בנשקו. אומרים האמריקאים, חכו, אתם לא האמנתם שהרגע הזה יקרה מול עינינו, שחמאס מוותר, נאלץ לוותר, מוכרח לוותר על הנשק היחיד שיש לו, שזה החטופים החיים, וראינו עכשיו את הרגע ב-10:52 שלא נותרו עוד כאלה ברצועת עזה. אז תאמינו לנו שאפשר גם להגיע לשלב ב' ויותר מוקדם משלב. אני אגיד יותר מזה, שווה להקשיב גם לדברים שהוא אומר פה בכנסת וגם למה הוא יגיד בשארם. יש שני מוקדים היום שהם מאוד חשובים מבחינה מדינית, גם המסר כאן, גם הוועידה שישראל לא חלק ממנה, אבל אולי דווקא בשל החברות של טראמפ עם ישראל, הרצון שלו להראות שהוא לא מוטה, שהוא מתווך הוגן, בטח בסוגיה... it's good shot. ולכן אני חושבת שיהיה מאוד מעניין להשוות בין המסרים שנשמע פה לבין מה שיקרה שם, ועידה עם שורה ארוכה של מדינות, כולל הרשות הפלסטינית, ישראל לא חלק ממנה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה טראמפ מביא איתו לאורך כל היום הזה, יום שמתחיל כאן, בכנסת ישראל, בנאום חגיגי, וגם עוד מילה, עם משפחות חטופים ושבים שרוצים לבקש מטראמפ להיות מחויב לנושא עד החלל האחרון. יש פה גם את משפחת גולדי שנמצאת בכנסת ומאוד רוצה להעביר את המסר הזה, לא להשאיר הפעם אף אחד מהפעם. תודה רבה לכם, אנחנו עוד נחזור, אנחנו רוצים לראות את התמונות האלה של מקסים הרקין בפעם הראשונה. צריך לומר, מקסים ומשפחת, בואו נראה קודם כל את התמונות. שיתקשר לאמא שלך בטלפון, זה אצלה? היא לא נמצאת פה. אני תקשר לאמא שלו? מה עם סגל? יופי, יופי. אמא שלך גם בסדר. דיברתי עם טלה? היא פה, היא פה. אנחנו מצלמים להם בטלפון, אני רצה להביא לה את זה. אנחנו עושים וידאו עם טני והם חברו אותם. רגע, תראו. בווידאו אפשר שם? לא יודע. Then here, this one, happy? And please here. Let's try again. Now here, please, to Avi, everyone. And White House photographer, please. Daniel. עכשיו על הספר? רגע, הראש מוטי. נסתכל על הספר? נסתכל על הספר? נועם, טיפה את היד השם. כן? יש שבועה שנית שבחירים ישראלים כן יטוסו היום לוועידת שארם. Have we reached 1,000 likes yet? Let's see. We need another 94 likes. 94 likes so I can release, I can give out 5 free memberships. So smash the like button please. Let's reach 1,000 likes.
Shaz73 has become a member. Much love DD, thank you for the cams, red heart emoji. Thank you, Shaz, thank you very much. 24 months. Thank you. Time passed fast, right? Daniel, White House Look at that guy at camera 2, he's really raving it. Really enjoying the moment. Okay, let's get sound from camera 6. Look like they'll be transferring probably the first hostages to the helicopters. Camera 6, let's raise the volume up. Yep. Yeah, let's not forget Ukraine. Thank you, Eddie Spaghetti. He'll be addressing the Knesset later on. Let me see what time is scheduled. Okay, lower volume, let's go camera 4. Camera 3. משאירים אף אחד מאחור. אנחנו עם ישראל, הלב שלנו ינחה אותנו, אנחנו יודעים מה נכון. עד החטוף האחרון. Will Israel not be able to renew the war as Hamas? Thank you.
$50 more likes and I will give free 5 memberships. 5 free memberships out. We need just 50 something more likes. 55 more likes. So we'll reach 1,000 likes. So smash the like button, please. Okay, new camera is at the Knesset, so let's set it up. Camera 6, we see I'm moving the tanks to cover for the hostages. I have a new camera inside the Knesset.
תקשיב מה אני עושה, 23 more likes and I will drop 5 free memberships on the chat. 5 random winners. So 1,416 people watching. It should be easy to reach to get another 22 likes. So smash the like button, please. Let's give out 5 memberships to 5 lucky random winners. Well done, we just reached 1,000 likes. Thank you all very much. I knew you could do it. Thank you. So let's send 5 free memberships, 5 lucky winners chosen randomly by YouTube. Let's go. Nice, welcome new members. Carlos Calati, Fabrizio Rosa, Shano Brickman, Anna Metallica, and J&J. J is a not member. Welcome back, J&J. The rest, from what I see, are new. Thank you, Brad C95. Brad95 has become a member. Thanks for the coverage, DD. Thank you, Brad. Thank you very much. Thanks for joining. You've been a member for 12 months. Thank you, Brad. Welcome back, JJ. זה נראה טוב, כל זאת עם חליפה? איזה מידה? אתה מדיום טוב כאלה? עשה בקלאו.
So it's official, all the hostages are handed over by Hamas to the Red Cross and to the IDF. And say the bodies of the deceased hostages will be handed over later. The president, US president, is in the Knesset already. He will address the Knesset later on. Let's see here. The IDF released already some images of the first hostages. Let me see if I can put them on the screen. Where I fit them now. Let's see. The window capture. Oops. This is the first image. It's Alon Ohel with the IDF. Second image is Gali Berman. Come for. Okay. The third image is for Gali Gilboa Tala. Fourth, Matan Angrens, speak with the IDF. Eitan Moore meets with the IDF person after more than 335 days. Yeah, they all look skinny, very skinny actually. Even the clothes they wear to hide how skinny they are, you can see they are skinny. Okay, we see in Reim, Israel, probably taking the hostages to the helicopter. Let's see, camera 6. It's a camera 6, it's a Reim military base where the helicopters are landed.
Or camera 2, the mixed feed. Let's zoom on that one. I need some more coffee. Prezo, it's on camera 4, Ben. What do we swap it? Which one? I mean, I can make the camera 2 to be small and squeeze another camera there. Camera 6 still on the base. You mean to swap camera 6 with camera 4? I could do that, but camera 2 has been changed. It's a mixed fit, so it will be a different view after a while. And then we want camera 6, which is a military base, the Reim military base.
Welcome, Elisha. They are not all home yet, but they've been transferred to the Red Cross. The first 7 before, as we saw, and we're waiting for the next 13 to be transferred. From Hamas, they all been transferred. Now probably they're in Red Cross, and we should get them for the medical first medical check on Reim base, or I don't know elsewhere, and then they will travel to their houses. I mean, they will stay in the medical centers for probably some time, maybe a week or so, or I don't know, probably not a week, really, for maybe 1-2 days. Depends. Depends on their health, we don't know. So camera 2 probably will be transferring some of the hostages to the helicopters. Thank you, Sasha. Thank you very much. I appreciate it. Sasha 22 donated £19.99 through Super Chat. Thank you, Didi, for an excellent job. X, well done you. Thank you, Sasha. You rock. Yeah, you know me, Ben. I cannot leave the furniture in one place. Have to move them around all the time. I do have set up different views for different amount of cameras, but since we are live and everything changed from moment to moment, I prefer to move them around and, you know, do the studio thing and move them after, you know, show them on the screen and stuff, which might look more professional, but I don't really care about that. Just want them to be, you know, don't let you miss anything. Τετούλη, τι είναι αγάπη μου, έλα εδώ. Yes, my doggy. My last doggy, έλα ρε. Εντάξει, έτσι ρε μαλάκα. Say hi. Say hi ρε. Τι είναι ρε, τι είναι. Είναι ρε. Είναι ρε παιδί. It's our little baby. White Fury baby. Τι είναι ρε παιδί. Πας εδώ, έλα. Έλα, there's something under this, it's your desk. Don't throw my coffee on me, and don't press any buttons. Wait, wait. See, good boy. Don't press any buttons, they will kill us. Sit down. Not on the keyboard. This way, this way. This way. Good boy. Here is Teddy taking over the show. Yeah, I told you to stay off the buttons, yeah. His tail is dangerous on the keyboard, but it's okay.
He lost attention. Okay, let's see. Camera 4. It looks like it's moving. They're moving the Palestinian prison. Camera 2 moving the hostages to the probably to the helicopters. No pressing button, steady. They haven't released any on live yet, Sim. No, Sasha. They're not yet released, yes. It's just only the 21st live ones that they are released. Okay, that sound was from camera 4. That's shooting sound. Probably they're throwing what do you call it? Smokers to the Palestinians, like usually. So IDF have received the second group of the 13 hostages.
The usual mess in West Bank, camera 4. IDF tried to release the prisoners and people are usually blocking IDF and so on. So the thread is moving on camera 2. So it looks like some of them are going towards Reim base, the last group probably. And another, I see some legs down there. 1, 2, 3, 4 it looks like. How many legs? 4 people, maybe 5. And moving towards the helicopters. 1, 2, 3, yeah. From the military base, probably taking them to the medical center. Yeah, she cannot touch my fish. Thank you, Julie. I used to have a little bit more fish, but some of them are died. So I have to put some more in. And I also have to add some water. It's evaporates really fast. So we see one of the helicopters is about to take off. And camera 4, they are moving the prisoners.
Is the camera 4 before it was in the don't remember the name, Gertrude something or prison. Now probably it's in I believe it's Offer prison. From the Offer prison they're releasing other prisoners. This is a prison we used to see on the before releases in the past. Yes, Ben. It's Offer prison now, yes. The one we used to see before, yes. After that, with camera 4 is gonna switch to Ramallah, where they will be releasing the prisoners. Will be a lot of crowd over there. They're gonna welcome them like, let's say, heroes, like they did in the past. Welcome to the family, it's me. It's Me has become a member. Welcome to the family, it's me. I hope it's really you. I'm joking. The Palestinians released from to the West Bank. Okay. Ah yeah, maybe in the Khan Younis where we had the camera crew over there of Hummus. Yeah, on camera 4 mixed feed, what I have from Reuters, it's about to be confirmed what time. It's about bus arriving in Ramallah. So maybe it's going to be a different camera with showing them arriving in Gaza or Khan Younis. So as we said before, around 250 what was the number? 250 Palestinians and 1,700 something detainees will be released in part of this this deal. So it's like a ratio 100 to 1. To 1 if we calculate just the alive hostages. Okay, taking off. The helicopter camera 2. People look happy, so probably let's see where this is going to land.
They will release them later on, Alicia. First they agreed to release the live ones, and later on today they release 28 unalive. It makes sense to release the ones who are alive first, and then the ones who are not alive anymore. I mentioned this yesterday at CM that they did said they had a problem, finding some hostages. I saw on YouTube videos, but I couldn't confirm it with any other sources. Of course, it would be terrible not to give all the alive bodies back to the family after so long, after 2 years, so they can bury them and, get time to heal. But I will not be surprised if Hummus don't have all their alive ones, and they've been lying so long. Hopefully they have them all. Hopefully, we wish.
هم هلا بيعملونا بالمسلم. تعال يا وليد. يلا. כן, ממש כן. הפעם האחרונה גם שראינו אותו, זה היה בפסח, אירחנו, והוא בא אלינו. כן. כשתפגוש את רום, מה היית רוצה להגיד לו? שאני מתגעגע אליו, שחיכיתי לו מלא זמן, ושיהיה בריא. אתה זוכר אותו? עברו שנתיים, זה המון זמן. אני אולי קצת זוכר אותו, כן. ומנגד, בני הדודים הגדולים, איך אתם היום? אני רק רוצה להגיד לרום שהיום, בזכות האמא הלוויה שלו, כל עם ישראל יודע איזה גיבור רום. כל עם ישראל יודע שרום יכל להציל את עצמו כמה וכמה פעמים, בכל זאת הוא בחר ללכת ולהילחם על הכבוד של המדינה שלנו, ללכת להציל חטופים חיים שחייבים לו את החיים שלהם. היום עם ישראל כולו יודע רום איזה גיבור אתה. זה לא פחות בזכות האמא הגיבורה והלוויה שלך, שבכל מקום שיתפה ולא עצרה לרגע, לא הפסיקה לעדכן בכל מקום, שידעו איזה גיבור אתה. עם ישראל כולו מוקיר לך תודה ומעריך אותך. עם ישראל חי. אני רק רוצה לברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שנתיים קשות מאוד הגיעו לסיומן. שתפגוש את רום, איזה רגע אחד לספר לו מהמאבק המדהים הזה שהפעלתם עבורו? אני חושב שזה הרבה יותר מרגע, אני חושב שזו תקופה, ואני בטוח שהוא ידע את זה גם בלי שאני אספר לו. הוא ידע איזה אמא לביאה יש לו, שנלחמה עליו בכל רגע נתון, לא ישנה בלילות, לא מפסיקה להתפלל. טקסים של תפילות, עצרות, כל דבר שיכלה לעשות היא עשתה לכבודו ולמעלה. תודה רבה, וכמובן נמשיך לעדכן מהשמחה הגדולה כאן. תודה גלי, אנחנו מכירים לעדכונים שלך רק בשמחות כאלה. אוקיי, מה שקורה עכשיו זה בכנסת, הוא שהיא ראש לכנסת, הוא אומר שם נאומים. נאום של זה, לא, זה חשוב, מדיניים חשובים ביותר, צריך להבין, אנחנו... אם תהינו איפה מרקו רוביו, אז הוא ממש בפנים. לא תהינו. אנחנו ידענו שהוא פה, אבל לא ראינו איפה הוא. אבל היה באמת, כאילו, מה שאנחנו מגלים פה היום בעצם זה שמה שהתחיל למעשה כאירוע של החזרת חטופים הוא אירוע אזורי ענק. תגידו, יכולה להיות מקריות שכזאת, שבאותו יום שמחזירים את החטופים והנשיא האמריקני נוחת פה וקוראים כל הדברים האלה, וזה ערב שמחת תורה, בדיוק שנתיים אחרי, של היום הכי מר בחיינו. זה נראה שטראמפ פשוט רוצה, אנחנו בעוד רגע נראה את הנשיא טראמפ יוצא מכאן מלשכת ראש הממשלה בכנסת. נראה שטראמפ חסר סבלנות לקצור את כל ההישגים. הנה, יוצאים עכשיו מהחדר נתניהו וטראמפ. ראש הממשלה, אתה טס לשארם? ראש הממשלה, אתה ממריא לשארם? אדוני ראש... האם אתה ממריא לשארם השייח? וואו, יש להם קול יותר גבוה לפנים. Did you invite Prime Minister Netanyahu to Egypt? We only went to see you. Will you thank the families? ראש הממשלה, אתה ממריא לשארם? אורי, טוב? כן? אני חושבת שהתשובה הייתה די חיובית ככל שאפשר להבין מהפנטומים. המצלמות, ליפוף לשלום, ורבותיי, בקרוב יפתחו השמיים.
הנה יופי של עבודה, יופי של עבודה. דדי, גם אתה. ולא חלילה תרגיש... למה, מה יש לך לעשות פה? Frank Fortina has become a member. At DD Cyprus, one click still has the best streams on the planet. Thank you very much for your kind words, Frank Fortina. Thank you very much for 14 months. Thank you for everything you do. Thank you. Jeez, I almost fell asleep here. I forgot to have the camera on.
Okay, let's see. Camera 7. Trump is there. Thank you, Frank, for your kind words. Thank you very much. Come on, camera 7. With the cameras. Camera 2. Looks like now we're outside the hospital where the helicopter will land. And camera 6 in base, Reim base Israel, while they're moving the tents around, moving the hostages from the Red Cross to the helicopters. Some music back there. Let's lower the volume. Where the music comes from now. Camera 2. You see camera 2. Next feed. Must be camera 2 must be outside Belinson Hospital, according to REUTERS schedule here. So it should be outside Belinson Hospital. And they are waiting for the arrival of the hostages through the helicopters. Let's put that on screen. So camera 2, let's do that. Keep myself a little bit busy. Let's do now showing Belinson Hospital. You're welcome, see. I'm trying to keep myself busy so I don't fall asleep. I have a long day coding last few months on my software, plus I have to catch up with the streams. Plus I was doing virtual tour for a big company in Cyprus for 2 big villas. But today, the day so far is devoted to the release of the hostages, to this stream. Okay, some movement on camera 4, IDF. Yeah, it is time for lunch actually, Ben. Soon.
So the latest news, the first of 38 buses carrying released Palestinian detainees cross into Gaza. That was breaking news from Reuters 6 minutes ago. Okay, camera 2 on the ground outside Belinson Hospital. Belinso, that be correct? Yes, Belinso Hospital. Teletubbies. Yeah, the world is going crazy, basically, Frank. I don't know. We need some restart or reset, but hopefully not by getting too many people dead. Let's see, I thought we have another camera, which I hid before. Camera 6, camera 2, restart or reset, but hopefully not by getting too many people dead. Okay, camera 6 is gone. Yeah, it's gone. Stay with camera 2. See the helicopter on the background. See actually two. What's the other one on the top? Yeah, 2 helicopters. New live stream coming up. Says leaders meet in Egypt to sign a Gaza deal. Okay. Let's put that on as well. شباب وين رايحين؟
The noisy one was camera 4. Let's put it down. Okay. Touchdown. Okay, somehow they mix the streams, REUTERS mix the streams. Okay, now they got the right one. Okay. So I have to do that.
Yeah, Cyprus still safe, Pam. Thank you for asking. Of course, if there is, of course, I don't want to say that, but if there's a nuclear war going on, none of the countries is safe. But Cyprus, we've been nice to everybody. We have UK bases in Cyprus. We've been nice to Israel, we've been nice to Americans. The only one that don't like us and won't take us over, it's Turkey. And as you know, from 1974, Cyprus been occupied more than 35% by Turkish. Which it's the things, they try to bring on now with the European Union because too much money was spent billions was spent for Ukraine, which is not even part of Europe yet. We are part of Europe, we've been for many years now, and we're still the only divided country in Europe. So that's something, Europe has to look into it. It's been 51 years since we've been divided illegally by a war. Okay, camera 2, moving the hostages from the helicopter. Looks like they moved them already. Yep, to the van at Berlin, to take them to the Berlin-Son hospital. Let's see some of the hostages. One with the wrap with the Israel flag. Okay, someone blocked the camera. That's Shipa Hospital? Is it? Yeah, before it says it was a view of the Berlin hospital ahead of the arrival, and now REUTERS say view of hostages arriving at Shipa Hospital. You're right, see. I have the whole thing on the description as REUTERS give us, with the timelines, which I keep updating, and that update also on the single camera feeds.
So before it was Belison Hospital, now it's a Shipa Hospital. The helicopter did make its way to this location, landed. The two of them, even Galley, were waving from the window of the helicopter. That was when we got first confirmation ourselves that they were on that helicopter landing here. We could see guys, the authorities then did place a screen up to general privacy as they departed from the All right. The screen was placed to protect the privacy as you did off the truck. We did expect that has happened on previous occasions. At the moment, the helicopter is quiet, but of course, we expect this helicopter pad to be used once again in the near future. Not only do we expect more hostages to make their way from Reim to this location, but the hospital has said that it is standing by to receive US President Donald Trump. At the minute, there's no confirmation that he will be at this location, but the hospital is certainly preparing for that possibility. That's right, so the very fact that the hospitals today moved out on their own feet, some of them waving, smiling, does appear that the initial assessment is their health is remarkably good for people who've been in captivity and tunnels for the last 2 years. There are a number among the hostages who have specific medical concerns that the medics will be caring for. Of course, it's a psychological treatment that can come after that may take the longest in terms of treatment they need to receive. That is likely to be a process of months, if not years. One of him on the chopper, not him waving, but I didn't know he was in there. I thought I was looking in the other window. Yeah, I was looking in there. I thought that it was like official option. Yeah. I just didn't see it, but that was okay for two of them. Ele está a ferver e não ligava. Mas não estava aqui, sabes porquê? Porque eu tive que deixar fora, olha, tudo. E eu deixo por isso que eu estava lá fora. Estás a perceber? Que era para lá descer. Esse é de onde? Portugal, onde você? Mas de onde? Somos de Lisboa. O Marco é do Porto. Eu também sou do Porto, mas moro em Lisboa. E você? Eu sou do Rio de Janeiro. Trabalha para quem? AP. Muito bem. Você? Nós trabalhamos para um grupo médio elite, tem várias televisões, jornais, e nós somos clientes da AP. Como é que você se chama? Alfredo. Alfredo Leão, meu colega. Leo Freire. Eu conheço Alfredo de novo? Claro. Prazer, Nós trabalhamos com a AP. Prazer é meu. E aquele deve estar desligado. Mesmo com as coisas. É mesmo. Conseguiu-se fazer. Está no centro, não?
já vamos ver. Já estou muito bem logo. O limite eu já o tinha feito, eu tenho ele... Não, eu não tenho helicóptero, mas nunca vi no feito. Olha, dá para gravar aqui uma externa? Eu acho que é um 2. Ok, já. חברי הכנסת והקהל, אנא תפסו את מקומותיכם. אנחנו מתחילים ממש בעוד מספר דקות.
חברי הכנסת והקהל מתבקשים לקום. כבוד הנשיאים, כבוד ראש הממשלה וכבוד יושב ראש הכנסת. Edelson there on the balcony. So much they love you. נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, היום יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ו, 13 באוקטובר 2025, ואני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא ארצות הברית של אמריקה, מר דונלד ג'יי טראמפ. חברות וחברי הכנסת, בטרם נתחיל אני מזכיר שישיבה זו היא ישיבה מיוחדת ולכן לא יהיו בה הפרעות. מי שיפריע יוצא מאולם המליאה ולא יורשה לשוב אליה עד תום הישיבה. לא תהיינה אזהרות. בנוסף, ניתן יהיה למחוא כפיים בישיבה זו כפי שכבר ראיתם. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה,
special recognition to Minister Vanderperre, who led the negotiation team on behalf of Israel. Thank you, Ron. Secretary of State Marco Rubio, Secretary of War Pete Hegseth, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane, and Jared Kushner, who is here with his wife Ivanka. Thank you guys for everything that you have done to bring about this day. Ambassador of the United States to Israel, my dear friend and my absolute favorite rock star, Mike Huckabee. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. שגרירים וראשי משלחות זרות, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון ורעייתו סתווית, סגל א' של המדינה, ראשי גופי הביטחון, אלה שנמצאים איתנו ואלה שבשטח, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, המפכ"ל רב ניצב דניאל לוי, נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקבי. Mr. Jacobi, he is one of those who is in Mr. Eyal Kaspi, the head of the fire, the head of the Mossad, Mr. David Barnea. The head of the General Zini, the head of the General Security. Great success to you. The head, Mr. Gal Hirsch, the head of the headquarters for the abductees.
mayors and the local authorities, the chairman of the Knesset, who brought about a visit in 3 days, which usually takes 3 months, Mr. Itzik Edry, the secretary of the Knesset, the legal counsel of the Knesset, and the head of the Knesset, members of the management of the Knesset, families of the bereaved, families of the abductees. They had great honoraries, and I am exempt the others from mentioning them. Dear Mr. President, I would like to thank you that you granted the Knesset the honor that it is the first parliament that you are visiting in your present term. In the Jewish tradition, we are used to bless you, the one who gives us the honor. Thank you very much, Mr. President, President Trump. Honorary President, 2,000 years ago, we were exiled from our homeland, but in all the diaspora that we lived by, we never forgot Jerusalem, the beating heart of the Jewish people, since it's for which we prayed for year after year. And 7 years ago, it was you, President Trump, that in the name of the United States you recognized Jerusalem as the capital of Jerusalem. You executed a promise that many other presidents promised. You transferred the embassy to Jerusalem. Thank you very much, President Trump. Thank you very much, President Trump. In the dawn of its establishment, Israel was forced to fight, but it always extended its hand to peace. 7 years ago, you led the Abraham Accords, and I had the privilege to serve in this government that signed it, and it was very meaningful for me because 2.5 years ago, I was the first head of the Knesset that was invited to speak in a parliament of Arab country, and it was in the country of Morocco, where my parents came from. You
you made it a relationship closer in accord that it's peace for peace. Thank you very much, President Trump. Many years before your first term, already in 2011, you identified this danger of nuclear Iran. Our nation's national security interests. We can't allow Iran to go nuclear. איום על ארצות הברית משמעו איום על העולם החופשי כולו. העקבית ששמה את Your continued that you put America first, but not America alone. Do you brought with you to the White House in your 2 terms 4 months ago, after Prime Minister started Rising Lion, you started the Midnight Hammer, which was a very brave action that there was nothing like it until you arrived at the White House. Thus, Mr. President, you prevented a nuclear holocaust that Iran wanted to bring about to the world. A country in its parliament, its elected officials cry death to America and death to Israel. And today we can say to the Ayatollahs, rule in Iran will not have nuclear power. Thank you, President Trump. Mr. President, today the Jewish people are ending the holiday of Sukkot, and tomorrow it will be Simchat Torah. And 2 years ago in Simchat Torah, it was the most difficult day for the State of Israel since its establishment and for the Jewish people since the Holocaust. Many times I came with many visitors to the area of the slaughter, and I saw the horrors. And few weeks after the 7th of October, I accompanied Jared and Ivanka who came to those difficult areas. We saw what we were in Kfar Aza, and we saw what we hope that we will never see again. Horrible sights of pogroms, children, men and women, the elderly, they are no longer there. The Satan not only murdered and raped and many of our brothers and sisters, he also abducted the live and the dead. And since then, this has been the longest and the most just war. This wound of our brothers in prison has been when all the nation of Israel has been in pain of the families of the abducted until this morning. For 2 years, in the gallery where the guests are sitting, we had photos of the hostages. But this morning, towards this historical day, we were able to remove the photos. And I will do something spontaneous, and I will remove the pin that I received from Tzvika Moore. I am removing it because a minute ago I spoke to Tzvika Moore's brother, and they are celebrating this unification. Thank you so much, President Trump. Thank you so much, President Trump. Other American president, but as a giant of Jewish history, one for whom we must look back 2.5 millennia into the mists
of time to find a parallel, Cyrus the Great. You, President Donald J. Trump, are a colossus who will be enshrined in the pantheon of history. Thousands of years from now, Mr. President, the Jewish people will remember you. We are a nation that remembers. Far from being a local struggle, what we are witnessing is a global struggle, a global battle between the forces of extremism, radicalism, and fundamentalism, and those of freedom, liberty, and democracy. What the world needs now is not appeasers who feed the crocodile in the hope that they will be eaten last, like the kind we have seen recently at the UN General Assembly. And by the way, President Trump, your team has checked the teleprompter. It is working beautifully. What the world needs now are more leaders who are brave, resolute, strong, and bold. The world needs more Trumps. Mr. President, with your permission, I would like to take this moment to address Prime Minister Netanyahu. ראש הממשלה, תודה, ראש הממשלה עמד... Mr. Prime Minister, the last few years, you faced great pressures. Steve Witkoff, the special envoy that fought along with you to return the hostages, said about you, the most difficult work was that of the Prime Minister. It was the Prime Minister who had to take hard decisions, how much we have to be hard towards Hamas and when we have to be more moderate. But the truth now that looking backwards, we wouldn't have reached this point if the Prime Minister Netanyahu wouldn't have acted the way he acted. Also, my President Trump believes that the Prime Minister Netanyahu made hard decisions, and there were people who would have been less brave who wouldn't have made these decisions. We are here today because the Hamas did not have an alternative. So says Witkoff. The pressure was great, and therefore we progressed immensely, and this is what brought about this agreement. This is what the envoy Witkoff has stated. Mr. Prime Minister, yesterday, on his way to Israel, the President Trump, that you are the right person at the right time, and I'm proud to say here in front of the whole world that thanks to you, we achieved the great things that we have achieved. Thank you so much, Mr. Prime Minister. This day, today, and we will thank from the depths of our heart to the brave soldiers of the IDF, of the Israeli Defense Forces. We will thank to the IDF brave soldiers who fought like lions and endangered their lives.
in order to protect the state of Israel. Many of them sacrificed their lives for the country that bows its head. Their blood did not die in vain, because with their heroism they brought this state, and their names will be inscribed forever in the hearts of the nation. President. There was not a single person on this planet who did more than you to advance peace. No one even came close. Your election to the presidency marked a turning point, not only for the United States, but for the entire world. Through your strength of character and unwavering resolve, you brought an end to bloody conflicts in no fewer than 8 regions across the globe. In less than 9 months, you became one of the most consequential presidents in history. You saved countless lives that would have been lost without your leadership. And as our sages teach, whoever saves one life, it is as though he has saved an entire world. You have proven that true peace is achieved through strength, and that only those who are prepared to use force in the present can prevent the need to use it in the future. Mr. President, you, more than any other individual, are deserving of the highest recognition for your efforts in promoting peace. Therefore, I hereby announce that together with our good friend, Speaker of the House, Mike Johnson, we will rally speakers and presidents of parliaments from around the world to submit your candidacy for the Nobel Prize, Peace Prize next year. There is no one more deserving than you, President Trump. No one. אדוני הנשיא, אנחנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע... Mr. President, we are confronting history. It is a very exciting day for the citizens of Israel, a day that we all wished for. In the Jeremiah, it says that from when we hear your cry, there will be a wage for your and they will return from the country of the enemies, and the sons returned to their borders, to their land. The book of Jeremiah. I want to wish all the hostages how happy we are and how good it is that you're back home. The President Trump, who will give us that the God Almighty will bless you, your family, your country, and all those who are dear to you, and will make America, and may God bless the state of Israel. תודה רבה וחג שמח. אני מתכבד להזמין כעת את ראש הממשלה. I'm inviting now Mr. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, to say a few words.
President Herzog and his wife Michal, and the great honorary guests, and headed by our great friend, the President of the United States, President Donald J. Trump. Welcome to Jerusalem, our eternal capital. Welcome to Israel in this moving day, exciting day that will be inscribed in the history, on the annals of Israel, and you too, Mr. President, will be inscribed in the history of our nation, and you are already inscribed in the history of the world. And we remember our friends. We know your part, your important part, and the determined part of the return of the hostages in this day, when we were informed today, an hour ago, that all our live hostages returned back to us. What excitement. How long we've waited for this moment, and we have committed to return everyone. And I want to thank you personally and on behalf of the whole nation. Thank you, Mr. President, President Trump. Thank you, Mr. President. But I'm not sure about the translation. So I'll say words in English. President Trump, the Knesset welcomes you and your distinguished delegation to Jerusalem, our eternal capital. This is your first visit to Israel since you recognize Jerusalem as our capital and moved the embassy here. Thank you, President Trump, for that. There are many other reasons to thank you since your last visit here. Thank you for recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you for standing up to the lies against Israel in the United Nations. Thank you for recognizing in your 2020 peace plan our rights in Judea and Samaria, the ancestral homeland of the Jewish people. Thank you for brokering the historic Abraham Accords. Abraham, Eskhemei Avraham. Thank you for withdrawing from the disastrous Iran nuclear deal. Thank you for supporting Operation Rising Lion and for your bold decision to launch Operation Midnight Hammer. Boy, is that, you gotta hear this. This is the most fitting name ever named for a military operation, because a little after midnight, you really hammered them. My friends, this is only a partial list.
but it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. We've done it before. We've done it before in the Abraham Accords, and we'll do it again. Mr. President, today the Jewish calendar marks the end of 2 years of war. That war began on October 7th, on the Jewish festival of Simchat Torah. You always tell me, and you tell the world, remember October 7th. Mr. President, we remember. We remember the thousands of Hamas terrorists who stormed into our towns and kibbutzim. We remember the 1,200 people Hamas savagely slaughtered in cold blood, including dozens and dozens of Americans. We remember entire families burnt alive as they embraced each other. We remember the beautiful young Israelis brutally gunned down at the Nova Music Festival. We remember the hundreds of our citizens who were dragged into the dungeons of Gaza, including 12 Americans, men and women, young and old, babies and elderly Holocaust survivors. My friends, Mr. President, Donald, these monsters take babies as hostages. In response to this barbaric attack on October 7th, Israel did what it had to do. With indomitable courage, we set out to defend our people, to defeat our enemies, and to release our hostages. Our heroic soldiers fought like lions. They fought on the front lines of civilization and barbarism. Israel achieved amazing victories over Hamas and the entire Iran terror axis. Sinwar, Dev, Hania, Nasrallah, Assad, they're all gone. Iran's nuclear weapons and ballistic missile program, with your enormous help, Mr. President, rolled back. Half the Houthi leadership wiped out. But the price of this victory, the price of these victories, has been heavy. Nearly 2,000 of Israel's finest were lost, nearly half in battle. They left behind parents, spouses, siblings, and children. Their love and laughter, their promise and potential were lost forever. To the families of our fallen fighters, many of them are here, I say, I know the depth of your pain. Siblings, and children. Their love and laughter, I know
their promise and potential were lost forever. To the families of our fallen fighters, many of them are here, I say, I know the depth of your pain. I know the inconsolable grief that will accompany you for the rest of your lives. The State of Israel bows its head in eternal gratitude to our fallen heroes. Because of these heroes, our nation will survive. Because of these heroes, our nations will thrive. And because of these heroes, our nation will have peace. Mr. President, thousands of our brave soldiers were also wounded, suffering terrible blows to body and soul. Brave soldiers like Ari Spitz, Ari is an American-Israeli who was injured in Gaza while searching for Hamas terrorists and weapons. 2 of Ari's comrades were killed in this action, and 10 were injured. Ari was presumed dead, but made a miraculous recovery despite losing 3 limbs. Ari, stand up for a minute alone. Stand up. There you go. There. Ari, you are the spirit of Joshua. You are the spirit of David. You are the spirit of the Maccabees. You are the spirit of Israel. I salute you. We all salute you. Sabine Tassa of Kibbutz Netiv HaAsara is watching us today from the Israeli consulate in Los Angeles. Sabine lost her husband and her oldest son on October 7th. She is the mother of 3 other boys. 2 of them, Koren and Shai, witnessed their father jump on a Hamas grenade to save his 2 sons. We all saw the film of those 2 boys crying out in pain, "Father is dead. Why? Why did God save me?" Mr. President, my friend Donald, I've seen some very tough things in my life, but I couldn't bring myself to watch those boys suffering again. So I didn't see this film except once. Yet Sabine, their mother, has had the strength and fortitude to show this film across the world. And my wife Sarah and I asked her, "Sabine, how do you do it? Why do you do it?" And she answered, "I do it to show the entire world the monsters Israel is fighting and the justice of our cause." This is what she's doing once again in Los Angeles. Sabine, you can hear me now, so I want to tell you on behalf of all of us, you embody the spirit of our biblical heroines, Deborah, Ruth, and Esther. You too are the spirit of Israel, and we all salute you. Mr. President, you asked me on our many conversations during the 12-day war with Iran, you asked me, how are the people holding up? And I said to you, our people are strong.
Israelis are a nation of lions with unlimited resolve to defend our country and secure our future. The people give strength to our soldiers, and the people give strength to me and to my colleagues. The Jewish people have risen from the ashes time and again, but when we formed the State of Israel and the Army of Israel, we pledged never again would be defenseless against our enemies. And that resolute strength not only assures our survival, it assures our future, it assures peace. We have paid a high price for this war, but our enemies now understand just how powerful and just how determined Israel is. They understand that attacking Israel on October 7th was a catastrophic mistake. They understand that Israel is strong and that Israel is here to stay. And this, Mr. President, is the indispensable foundation of peace. Peace through strength. Ladies and gentlemen, this is a momentous day, a day of great joy as the remaining hostages come home. My wife Sarah and I have met with the hostage families many times. There were no words to describe their agony, only tears of bottomless sorrow and unimaginable pain. At the beginning of the war, I promised to bring all the hostages home. Today, with the indispensable help, the determined and focused help, the unremitting help of President Trump and his team, and with the incredible sacrifice and courage of the soldiers of Israel, we are fulfilling that promise. It has been a long journey to get here. In the first week of the war, our brave soldiers put military pressure on Hamas, and the international community put diplomatic pressure on them. This enabled us to secure the release of over 100 hostages. In heroic rescue attempts behind enemy lines, Israel's special forces rescued 8 live hostages and brought back the remains of dozens more. But as time went on, we all know what happened. The diplomatic pressure was turned on its head. More and more governments bought into Hamas's false propaganda. More and more governments succumbed to anti-Semitic mobs in their own countries. They just turned on Israel. They called for us to surrender to Hamas demands, just leave Gaza immediately, they said, end the war without committing to disarm Hamas, without committing to demilitarize Gaza. Had Israel succumbed to those demands, not only would Sinwar, Nasrallah, Assad, and Iran's missile and nuclear program remain intact. Not only that, because in no time, the Hamas killers would be back on the border fence, ready to repeat the horrors of October 7th again and again, as they vowed to do. But just at that point of maximum pressure on Israel, a man named Donald J. Trump was elected President of the United States. And ladies and gentlemen, overnight, everything changed. Everything. Mr. President, thanks to your unequivocal backing of Israel, we secured a second hostage deal within weeks of your election. And in the months that followed, we worked closely together to forge a path to bring the remaining hostages home and end the war. End the war in a way that ensures the disarming of Hamas, the demilitarization of Gaza, and that Gaza would never again pose a threat to Israel. 2 months ago, you fully backed my decision to send the IDF into the last Hamas stronghold in Gaza City. You shared my view that this military pressure would help free the hostages. And despite
all the criticism, all the naysayers, we were right. Hamas caved in. And 2 weeks ago, you succeeded in doing something miraculous. You succeeded in doing something that no one believed was possible. You brought most of the Arab world, you brought most of the world behind your proposal to free the hostages and end the war. I want to thank Steve Witkoff, Jared Kushner, and Vanderperre for their great contribution to this effort. And I want to thank our negotiating team. I believe that the close cooperation between the two of us, between our two nations, combining Israel's military pressure and President Trump's unmatched global leadership. I have to tell you, I've seen a lot of American presidents. I've seen them all in the time that I've been here, and I've been here quite a lot of time. I've never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely as our friend President Donald J. Trump. With our military pressure and President Trump's global leadership, we achieved this historic moment.